अस्यां दिशि किंचित अस्माभिः प्रयत्नः कृतः। न केवलं विश्वविद्यालय स्तरे उच्च शिक्षा क्षेत्रे भाषा शिक्षणे अपितु विद्यालय स्तरे अपि विश्वविद्यालयस्य प्रवेशः भवतु इति अस्माकं मान्य कुलपति महोदयानां किंचित तत्र विशिष्टं लक्ष्यं वर्तते। तदाधारीकृत्य वयम् अग्रे गच्छन्तः स्मः। प्रातः काले 6:30 रात्रौ 9:30 पर्यन्तं कक्षाः प्रचलन्ति। देशेषु विदेशेषु जनाः स्वकीय समयानुसारेण पठितुम् इच्छन्ति। अत्र प्रातः कालश्चेत् तत्र रात्रिः, तर्हि कथं पाठनं तस्य समन्वयं विधाय अस्माभिः अयं कार्यक्रमः चाल्यते। एवं च तदर्थं चतुर्विध सरण्यः सन्ति। एकं तु भाषा सरणी वर्तते। भाषा सरणी माध्यमेन वयं 5 स्तरेषु संस्कृत भाषां दृढीकुर्मः। तथैव अस्माकं शास्त्र सरणिः वर्तते। यदि कश्चन केवलं शास्त्रमेव अध्येतुम् इच्छति तदर्थमपि काचित् व्यवस्था कृता अस्ति। एवं च उपाधि पाठ्यक्रमाः सन्ति। यदि कश्चन प्राक् शास्त्रीतः पठितुम् इच्छति तर्हि आचार्यपर्यन्तं सः गन्तुं शक्नोति। एवमेव तत्र ग्रंथ विशेषाधारेण अपि पाठ्यक्रमः अस्माभिः सञ्चालितः अस्ति। अनेके छात्राः अध्येतारः वाञ्छन्ति मया तु केवलं सिद्धान्तकौमुदी पठनीया अथवा मया केवलं महाभाष्यम् अध्येतव्यं, तर्हि आगच्छतु पठतु। तेषां कृते अपि अस्माभिः व्यवस्था चिन्तिता अस्ति। अस्माकं पाठ्यक्रम विषये अस्माकं मुक्तस्वाध्याय पीठस्य संयुक्त निदेशकः श्रीमान् कु वेंकटेश मूर्ति महोदयः, तम् अहं सप्रश्रयं प्रार्थये आगत्य पाठ्यक्रमस्य विवरणं किञ्चित् प्रस्तौतु इति श्रीमान् मूर्तिवर्य। नमः सभायै। अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः चतुर्विध सरण्यः सन्ति अध्ययनाय। अस्माकं मुक्तस्वाध्याय पीठस्य ध्येयवाक्यं वर्तते स्वाध्यायान् मा प्रमदः इति। अतः स्वाध्याय विषयं केन्द्रीकृत्य अस्माभिः मुक्तस्वाध्याय पीठस्य संरचना कृता। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यमिति अस्माकं मिशन स्टेटमेंट वर्तते। अतः स्वाध्यायाय अपि च प्रवचनाय च इति कार्यद्वयं मनसि निधाय अस्माभिः मुक्तस्वाध्याय पीठेन वैश्विक मंचः कश्चन तत्र सज्जीकृतः वर्तते। अतः संस्कृत स्वाध्यायाय किं किम् उपलभ्यते मुक्तस्वाध्याय पीठे इति आदौ उक्त्वा अनन्तरं प्रवचन निमित्तं किम् उपलभ्यते इति वयं सूचयामः। अत्र संस्कृत भाषाम् अध्येतुं समग्रोऽपि विश्वः तत्परः वर्तते। अतः ये केऽपि भवन्तु नाम कस्मिंश्चिदपि क्षेत्रे भवन्तु ते संस्कृतं शास्त्राणि च अध्येतुम् आगताः चेत् सर्वप्रथमं तैः संस्कृत भाषाध्ययन सरण्यां न्यूनातिन्यूनं सोपानत्रयम् अधिरोढव्यं भवति। तदर्थं संस्कृत भाषाध्ययन सरणिः वर्तते। तदनन्तरं शास्त्राध्ययन सरणिः इति उपाधि पाठ्यक्रमाः, अपि च अभीष्टग्रन्थम् आधारीकृत्य स्वतन्त्रतया अध्ययन सरणिः इति। तत्र अग्रिमं कृपया अत्र पूर्वतनं कृपया एकवारं चालयतु। तत्र संस्कृत भाषाध्ययन लैंग्वेज लर्निंग सीरीज मध्ये 5 सोपानानि सन्ति। अवतरणी, अवगाहनी, दक्षता, प्रवीणः, विशारदः इति। अतः यः कोऽपि नूतनतया सर्वप्रथमं संस्कृत क्षेत्रं प्रवेष्टुम् अभिलषति चेत् तत्र संस्कृत भाषावतरणी इति पाठ्यक्रमे प्रवेष्टुम् अर्हति। तत्र अधीत्य अथवा स्वयं स्वाध्याय बलेन कस्मिंश्चिदपि गुरुकुले अधीत्य आगच्छति चेदपि द्वितीयं सोपानं साक्षात् प्रवेष्टुम् अर्हति संस्कृत भाषावगाहने इति। यदि प्रथम सोपानद्वयं स्वाध्याय बलेन कुत्रचिदपि अधीत्य सः स्वकीयं कौशलं धरति, यदि अस्ति तादृशं कौशलं, तर्हि तृतीय सोपाने साक्षादपि प्रवेष्टुम् अर्हति। यदि तत् कौशलं नास्ति चेत् क्रमशः सोपानक्रमेणापि आगन्तुम् अर्हति। एवमेव चतुर्थे प्रवीणस्तरः, तदनन्तरं विशारदः इति। यदि विशारदस्तरे आगच्छति चेत् पीजी डिप्लोमा स्तरः तस्य भवति। अतः संस्कृत भाषा सरण्याम् अग्रे आगत्य
विशारदस्तरपर्यन्तं कश्चित् आगच्छति चेत् सः अत्युत्तमः संस्कृतभाषा शिक्षकः भवितुमर्हति। सः देशे विदेशे क्वचिदपि तत्र संस्कृतं सोपानक्रमेण प्राथमिकस्तरात् उच्चस्तरपर्यन्तम् अध्यापयितुं कौशलं प्राप्स्यति। न केवलम् ऑफलाइन अध्यापन कौशलम् अपि तु ऑनलाइन अध्यापन कौशलमपि प्राप्स्यति। एवं क्रमेण ये विशारदस्तरपर्यन्तम् आगच्छन्ति ते अस्माकं मुक्तस्वाध्यायपीठे भविष्ये उत्तमाः शिक्षकाः अपि भवितुं शक्ष्यन्ति। यतोहि अस्माकं पार्श्वे तथा जनानाम् आग्रहः डिमाण्ड् वर्तते। यदि वर्षद्वयाभ्यन्तरे अस्माकं कृते 2 लक्षाधिक संस्कृत जिज्ञासूनां पाठनार्थं व्यवस्था अपेक्षिता भविष्यति। अतः तेषां अनुकूल समये ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृतम् अध्यापयितुं, संस्कृत माध्यमेन अनुवाद सहायं विना अध्यापयितुं कुशलाः संस्कृत शिक्षकाः अपेक्षिताः सन्ति। अतः इदानीम् आरभ्य ये केपि व्यवस्थित रूपेण क्रमशः पठिष्यन्ति, पंचमे स्तरे कथं पाठनीयम् इत्यपि प्रशिक्षणं प्राप्स्यन्ति। अतः समग्र विश्वे वयं तत्र संस्कृत शिक्षकाणां व्यवस्थां कृत्वा अस्माकं वैश्विकः मञ्चः इदानीं सिद्धः जायमानः वर्तते। एवं यदि भाषा शिक्षण सरण्यां दक्षता स्तरपर्यन्तं, तृतीय स्तरपर्यन्तं कश्चित् अधीते स्तरं प्राप्स्यति तर्हि शास्त्राध्ययन सरण्याम् अवतरणी स्तरे प्रवेष्टुम् अर्हति। व्याकरणे, साहित्ये, ज्योतिषे, काव्ये, वास्तुशास्त्रे, दर्शने एवं भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा इति एवं विभिन्नेषु शास्त्रेष्वपि पंचसोपानात्मकः पाठ्यक्रमः वर्तते। व्याकरण अवतरणी, व्याकरण अवगाहनी, दक्षता, प्रवीण, विशारदः इति एवं सर्वेष्वपि शास्त्रेषु पंचसोपानात्मकः पाठ्यक्रमः अस्माभिः परिकल्पितः। अधुना पाठ्यक्रमाणाम् आरम्भोऽपि जातः। अधुना अस्माकं पाठ्यक्रमे आहत्य 10,000 छात्राः मुक्तस्वाध्यायपीठस्य वर्तन्ते, अध्ययनरताः सन्ति। अत्र कथम् अर्हतायाः क्रमः इत्युक्ते तत्र संस्कृत भाषा सरण्यां भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अवतरणी, अवगाहनी, दक्षता इति प्रथमस्तम्भे निरूपितमस्ति। तत्र डिप्लोमा स्तरपर्यन्तं यदि आगच्छति तर्हि तस्य पुनः विकल्पद्वयमस्ति। सः भाषा सरण्याम् अग्रे अध्येतुमर्हति अथवा शास्त्र सरण्यां स्वीयम् अध्ययन यात्राम् आरब्धुमर्हति। अतः भाषा सरण्यां दक्षतानन्तरं प्रवीणमपि प्रवेष्टुमर्हति अथवा स्व इच्छानुसारेण शास्त्र सरण्याम् अवतरणीं प्रविश्य क्रमेण विशारदपर्यन्तं गन्तुमर्हति। एवमेव अस्माकं संस्कृत भाषायां दक्षता स्तरः नाम प्राक्शास्त्री स्तरपर्यन्तं यावत् संस्कृत ज्ञानम् अपेक्षितं तावत् भवति, ततोपि अधिकमेव भवति। धारा प्रवाहेण संस्कृतं वक्तुं प्रभविष्यति। शुद्धतया सरल संस्कृतेन भाषितुं लेखितुं च समर्थः भविष्यति। तदनन्तरं सः प्राक्शास्त्री स्तरम् आगच्छति चेत् पुनः शास्त्र सरण्याम् अभीष्ट शास्त्रमात्रं पठितुमपि अर्हति अथवा विधिवत् उपाधि पाठ्यक्रमं प्रवेष्टुमपि अर्हति। एवं अस्माकं अध्ययन सरण्याम् अर्हताक्रमः, प्रवेशार्हताक्रमः वर्तते। अतः ये केपि भवन्तु बीए, बीएससी, बीबीए, एमबीए, एलएलबी यत् किमपि पठित्वा यदि आगन्तुम् अर्हति, आगन्तुम् इच्छति तर्हि साक्षादपि स्वाध्याय बलेन यं कमपि स्तरं प्राप्तवान् ततोपि उपरितन स्तरं प्रवेष्टुम् अत्र व्यवस्था, मुक्त व्यवस्था अस्माभिः परिकल्पिता वर्तते। अपि च अस्माकं पाठ्यक्रमाः केवलं सर्टिफिकेट्, एडवांस सर्टिफिकेट् एवं क्रमेण उद्घोष्य तत्र परित्यागः नास्ति। तत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन अनुमतः यः प्रकारः वर्तते क्रेडिट सिस्टम, अपि च एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इत्यत्र योजयितुं अन्य विश्वविद्यालयेषु पठन्नपि छात्रः एनरिचमेंट प्रोग्राम रूपेण अस्माकं पाठ्यक्रमं एकं पत्रविशेषम्, एकं ग्रन्थविशेषम् अध्येतुमपि आगन्तुम् अर्हति। ड्युअल डिग्री व्यवस्थायाः कृतेपि अवसरः वर्तते। अतः एतत् सर्वं मनसि निधाय अस्माभिः यथावत् यूजीसी नियमाः यथा वर्तन्ते तथैव
परिपाल्यते। अतः अत्र अधीतवतां छात्राणाम् अध्ययनेन ये शिक्षाङ्काः उपलब्धाः ते प्रपञ्चे क्वचिदपि अध्ययनाङ्कस्य सदुपयोगं कृत्वा स्वीयम् अध्ययनं पोषयितुं प्रभविष्यन्ति। अतः एव तत्र तथा कृतम्। एतदतिरिच्य भारते उच्च शिक्षा संस्थानेषु IIT, IIM, आयुर्वेद कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि संस्थासु संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रवेशः वर्तते, यत्र संस्कृतस्य अध्ययनस्य लेशः अपि अवसरः नासीत्। तादृश शिक्षण संस्थासु अस्माभिः पदनिक्षेपः कृतः। सम्प्रति IIT संस्थासु, IIM ಸಂಸ್ಥಾಸು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು, ಬರೆದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಬಾರದು. ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವಾದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯದ ಈ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರೆದು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಶ್ಲೋಕದಂತೆ ಬರೆದು 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬರೆದದ್ದು, ಅಜ್ಜ ಬರೆದದ್ದು, ಪಿಜ್ಜ ಬರೆದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಪೂಜ್ಯತೆ ಬಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಇಡೀ ವಂಶಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯ ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರವಾಗಬಾರದು. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು, ಬರೆದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಬಾರದು. ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವಾದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯದ ಈ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರೆದು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಶ್ಲೋಕದಂತೆ ಬರೆದು 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟು
ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬರೆದದ್ದು, ಅಜ್ಜ ಬರೆದದ್ದು, ಪಿಜ್ಜ ಬರೆದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ पाठ्यक्रमाः सन्ति। तत्र पाठ्यक्रमेषु पाठ्यानि कोर्सस् इति वदामः, सार्धैकशतं तत्र पाठ्यानि वर्तन्ते इति एवम् अस्माकम् अत्र नीलवर्णेन प्रपञ्चभू पाठ्यालये यत् दृश्यते, नीलवर्णाङ्कित देशेषु मुक्तस्वाध्यायपीठस्य स्पर्शः वर्तते। तत्र युनैटेड् ವಂಶದಲ್ಲಿ यथा पूर्वमुक्तं तथा वर्तते। अतः अस्माभिः एतत् सर्वं साधयितुं संस्कृतस्य स्वाध्यायनिमित्तम् एवं पाठ्यक्रमाः अस्माभिः सञ्चाल्यन्ते। एवं स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायाय ईदृशी व्यवस्था, इदानीं प्रवचनस्य निमित्तमपि अस्माकं कुलपतिमहोदयानां सङ्कल्पनया प्रवचननिमित्तमपि वयम् अत्युत्तमव्यवस्थां करिष्यामः। संस्कृतज्ञानां कृते उत्तमतया एम्प्लायमेंट फेसिलिटेशन सिस्टम एकं वयं सज्जीकुर्वन्तः स्मः। इतोपि मासचतुष्टयाभ्यन्तरे एषा व्यवस्था सिद्धा भविष्यति। संस्कृतज्ञाः ये केपि संस्कृतमधीत्य अध्यापनकौशलं तत्र करगतं कृतवन्तः तादृशाः स्वतन्त्रतया अस्माकं सम्पर्कं कर्तुमर्हन्ति। वयं तत्र अध्येतॄणां समयसौकर्यं मनसि निधाय स्वातन्त्र्येण अध्ययनाय फ्लेक्सिबल समयं कल्पयितुं शक्नुमः। तादृश समये अध्यापनचतुराः कुशलाः अध्यापकाः अस्माभिः संयोज्यन्ते। अतः विपुलः अवकाशः वर्तते संस्कृतज्ञानां कृते। तत्र अध्यापनकुशलाः तदर्थं निवेदयितुं शक्नुवन्ति। ये पाठ्य सामग्री संरचनार्थं कुशलाः सन्ति ते मयि तादृशी कुशलता वर्तते इति निवेदयन्ति चेत् वयं परीक्ष्य चित्वा तादृशकर्मसु तादृशान् योजयितुं शक्नुमः। अतः प्रचारकार्ये, सामग्री निर्माणकार्ये, अध्यापनकार्ये, संयोजनकार्ये ये कुशलाः सन्ति तादृशानां कृते अत्युत्तमं मञ्चम्, उत्तमां वेदिकां कल्पयति मुक्तस्वाध्यायपीठम् इति उक्त्वा अहं विरमामि। अस्माकं मुक्तस्वाध्यायपीठस्य विस्तृतं विवरणं प्राप्तुं पश्यन्तु अस्माकं जालपुटं। वयम् इदानीं वस्तुतः शैशवावस्थायां स्मः। इदमिदानीम् अस्माभिः अन्तर्जालमाध्यमेन एवं व्यवस्थानिमित्तं प्रयासः क्रियमाणः वर्तते। तस्य तत्र प्रथमं सोपानमेव वयम् इदानीम् आश्रितवन्तः। क्रमशः सोपानानि अधिरुह्य इदानीं याः सङ्कल्पनाः सन्ति ताः सर्वाः सङ्कल्पनाः साकारीकर्तुं वयं भवतां समेषां शुभाशिषः प्रयत्नं कुर्मः इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। इदं सर्वमपि अस्माकं वर्षद्वयात्मकं तत्र नाम वर्षद्वयस्य प्रयत्नः वर्तते। एवं च यत्किमपि अत्र तन्त्रांशं भवद्भिः अवलोक्यते अथवा अस्माकं जालपुटं गत्वा भवन्तः द्रक्ष्यन्ति, इदं सर्वमपि यत्र होम मेड यदि उच्यते तत् सर्वमपि अस्माभिः स्वयम् अत्र विकसितं वर्तते। किमपि कुत्रचित् अन्यस्य साहाय्यम् अस्वीकृत्य अन्तः संस्कृतज्ञानां साहाय्येन इदं सर्वमपि साधितमस्ति, अग्रेपि साधनीयमस्ति। तदर्थं भवतां सर्वेषां सहयोगं वाञ्छामि। धन्यवादाः। Central Sanskrit University for their presentation. We'll have the second demo presentation by Dharohar Foundation now.
of our project Sangraha. .org. This project was started to help the cause of lost manuscripts. Lost manuscripts are of two types: lost to damage. We came across libraries and collectors of manuscripts who don't know how to preserve the manuscripts, what is to be done of these manuscripts, and thus our cultural knowledge, our cultural heritage in the manuscripts was lost. This was found when we surveyed various libraries and personal collectors. The other loss to the research is many scholars who wish to research on manuscripts do not get the manuscript at time. They have to go from library to door to find the manuscripts. Uh, with these uh, with these things, we came with the solution of our goal of 25 lakhs manuscript to be catalogued till 2042. What we do is we do the MOU with the library and then acquire images, produce catalog, and then publish the catalog on sangraha.org. This catalog is accessible to all, and the digitized manuscripts are accessible to the libraries, and if scholar wishes to access the manuscript, it is available on the platform sangraha.org. The library is free to everyone, but if the library wishes, the collector wishes to charge for the manuscript, then the scholar has to pay to the library. We are just the platform charging 0 rupees to anyone, means for the library and also for the scholars. So the price of the manuscript is decided by the library, and we do not charge as dharohar to anyone. The barriers to access the manuscripts are price barriers. In the today's digital world, we don't require to get the physical copies of manuscripts or printed copies of manuscripts. So it is very freely available. If the digital manuscripts are available at any place, they can be made freely available. So we encourage the libraries to provide this service free of cost to the scholars. But if library wishes to keep a price for the manuscript, then the library's price is shown to the scholars, and the scholar has to pay to the library. The access barriers we face is that many of the libraries have some stringent strategies to not to give access to the manuscripts to openly to everyone. This barrier we have came with the solution from the Jain system, who are encouraging everyone to make the manuscripts open to everyone. So vayam avayamaha. It is our avhanam to all the dharma gurus that they should encourage common people to preserve the manuscripts, to bring out the manuscripts and preserve them, and give the access to the scholars, so that this knowledge is preserved from Indian side, from our side. Now I am explaining what we do in detail. First, we sign the MOU with the libraries. Once the MOU is signed, we acquire the images. This acquiring of images is done if the library has digitized manuscripts, then we get the digital manuscripts as it is, and if the library requires the manuscripts to be digitized, then we digitize them. Then we arrange it into page order, transcribe the parts like begin text, end text, and colophons. Then a descriptive catalogs of 72 fields is prepared.
It is reviewed by 2 reviewers and then it is published on sangraha.org. We have prepared some machineries for digitizing the manuscripts. Two machines are prepared for palm leaf manuscripts, and means one machine is of palm leaf manuscript digitizer and the other machine is of paper manuscript digitizer. The third machine which we have prepared is converting the microfilm into JPEG format images. So this machine was prepared because many of the libraries have the manuscripts digitized in the form of reels. So we convert the reels into today's digital format, that is JPEG images. Then we order the images into page order by reading the manuscript according to the text flow. More than 70% of manuscripts which we have dealt with are not in the page order and we have to rearrange the page order. So this is a big step wherein we digitize the manuscript and then arrange them each and every image one after another according to page order. Then we transcribe the parts. This work is done into two forms. Two people transcribe the same part at parallelly, and then if there is some mistake or there is some mistake from one person, it is peer reviewed at the same time to get 99.2% accuracy in our transcriptions. We aimed to bring 99% accuracy, but right now we are getting 99.2% accuracy in our transcriptions, and our goal is 0% error in the transcriptions. After transcription, means first we got the manuscript paginated and then we transcribe the manuscript. After these two stages, we go to a complete descriptive catalog of the manuscript, wherein the data of the manuscript is extracted into 72 different fields. These are the different fields which are shown in our catalog. Or the scholars, I request you to access our catalog on sangraha.org, wherein you will get to see the whole catalog. These fields, after entering the all the data into the fields, it is reviewed by 2 reviewers. Means one person is creating the catalog and the work is reviewed by 2 reviewers. Now here it is a typical presentation of how the review work is done. Someone has created a catalog and 2 people, that is Himanshu Gore and Manjunath Bhetta, have reviewed the catalog. These are the error codes which we have prepared to correct the catalog. The reviewers suggest the suggestions. The comment and question section is the suggestion that this is a field condition damage. It might be good according to the reviewer. So reviewer is suggesting please change it to good, and then after all the transcription error, incorrect entry, all these corrections are done, then only the catalog is published on our website, which is available on our website. This is a very extensive process wherein human work is involved, human brain is involved, and then only the sangraha.org site is getting completed. It is added with more and more catalogs. We have a team of recently 50 and we aim to grow to 250 till 2042. And all this team are the youths of today's India and Sanskrit scholars. For this whole process, IT systems need to be very strong. So our IT team is preparing new tools according to our requirements. Means once as Sanskrit scholars know what is the requirement of each and every manuscript, the IT team is preparing new tools for simplifying the process, for making speeding up the process, and then only this work is speeding up according to time with the new updates in the IT sectors. So far, more than 14 libraries have joined with us. Personal collectors are joined with us, and
as we are going ahead towards our goal to catalog 25 lakhs of manuscripts, we will require 1.5 lakh manuscript each year to complete the goal from next year. So will the libraries join with us is one of our prashna to everyone. And will we find the staff? Because Sanskrit scholars are there, they should be well equipped with the scripts, they should be well equipped with the knowledge of subjects, they should be well equipped with the some basics of computers. Then only they will be able to work with us at sangraha.org at Udaipur. Then the training difficulty was solved this year with CSU's 25 students coming to Udaipur and getting trained on-hands training of this cataloging work for 45 days, wherein 25 students took the on-hand training according to NEP. And we are happy that many of them were absorbed in sangraha.org in our Dharohar Institute, who are cataloging with us. So our capacity is, as I said, we will require 1.5 lakh manuscripts in different scripts. These scripts are now recently we are hiring for Tigari and Turu script experts because we have palm leaf manuscripts in UDUPI itself. So if anyone here who wants to join us for transcription work of Turu and Tigari, we are open for joining them. Thank you very much for your patience and listening to us. I think I have completed my presentation in given time. Thank you very much. Please visit our site sangraha.org, and we are open for manuscripts, collectors, libraries, and new joiners. Thank you very much. We thank Dharo for this wonderful presentation. So the third demo session will be on Sambhasha, Sanskrit Computational Tools by the Department of Vyakarana, Karnataka Sanskrit University. The Department of Vyakarana, Karnataka Sanskrit University to present this demo on Sambhasha. So we are a team of various disciplines and various expertise from various domains. We work on computational tools on Sanskritam and other allied languages, other Bharatiya Bhashas. We have a suite of tools on our website hosted on sambhasha.ksu.ac.in. That is our website. So let me go through some of the tools that are hosted on this website. So let us go to the next slide. Now here you can see that this is the actual website homepage. Yes, this is the actual website homepage that you are seeing. Here we have on the right hand side, we have all the tabs. So courses, projects, and all the research projects that are there, all are listed here. So we'll go to the next one now. So all these are the domains under which our tools are categorized. So NLP tools, so natural language processing tools, are our major expertise. And then we also have multiple language learning tools. Language learning in the sense, idanim balanam adhyayanam katham bhavet. For example, a quiz app. Vibhaktinam parichayah, vibhaktinam abhyasah katham karyah, ityadikam. That is in language learning tools. We also have multiple research tools for Shastrik studies. For example, Tarka Sangrahasya katham chitranam bhavet. How should we represent Tarka Sangraha or Navya Nyaya or even Prachina Nyaya in a diagrammatic format so that its ontological representation is shown. So it's a kind of knowledge representation of the Shastra through the use of computers. So we'll go to the next one. Here we have all the list of tools that are hosted on our website.
So Sanganika Pali. Sanganika Pali is a complete host of tools, particularly for Pali language. So for Pali language, we also have a point of proof of concept translation as well, machine translation from Sanskritam, from Pali to Sanskritam. That's what we have as a proof of concept. So it is still under development. And then we have multiple Prakrit related tools as well. So Prakrita Stri Pratyanta Rupa Nishpadika, Prakrita verb generators. So we also have, we are also working on translation project. So yesterday, Professor Arnab Bhattacharya actually explained on the Samanvaya tag set. Samanvaya, a tag set for the unity of Indian languages. So we are a part of the Samanvaya team, the complete team. And this team is working on translation between languages. So we have considered primarily 3 languages, Sanskritam, Hindi and Kannada. And we are also working on another 3 languages, Bengali, Marathi and Malayalam. And we are focused on machine translation, that is creating AI models to translate between languages, one to another, in any direction. We also have very primary tools such as Samskrita spell checker. So this spell checker is a very urgent or a very important tool that is needed in today's Samskrita world. Although we don't have widespread usage of Samskrita spell checkers, it is actually a very challenging project, because in Sanskritam we have multiple sandhis, samasas. We can also formulate namadhatus. So it becomes difficult to spell check Sanskritam, since we do not have a defined lexicon. As in English, we have a predefined lexicon. So these are the number of words. But in Sanskritam, we do not have anantaha shabdaha. Ataha, we cannot exactly create a rule-based model for spell checker. However, we have made our own efforts to come up with a spell checker, and we are about to add some more machine learning approach on spell checking as well. So we'll go to the next one. So here we are able to see the Sanganika Pali and Vangmai as well. So Sanganika Pali picture is shown for Pali sentence to Samskrita sentence. So the sentence there is Tathagato Dhammam Bhasati. The equivalent Sanskritam sentence is Tathagataha Dharmam Bhashate. So such kinds of word-to-word translation is possible by morphological analysis of every word involved in the sentence and converting it to Sanskritam. We have also observed that there are a lot of parallels between Sanskritam and Pali. So it is actually easy to translate between Pali to Sanskritam, although it is certainly a challenging task. In the next picture here is Vangmai. So Vangmai is a platform for creating annotated data sets. So creation of data set is an essential part in any upstream task. So for example, let us say we want to do translation between one language to another language. For that, we actually need tag sets. We need tag sets and data sets which are actually tagged using those tags. So Vangmai is a platform to add morphological tags and samasa vigraha, sandhi vichcheda onto any given data. So that is the complete platform Vangmai. So we'll go to the next one. So here Prakrit verb forms are shown. So the input here is Nimilai is the input, and the complete table of verb forms are produced. Nimilai, Nimilayinti, Nimilayinte. So these are the verb forms that are produced automatically. Next one. Here Prakrita Stri Pratyanta Rupa Nishpadika, this is shown. So Mahisa is the output produced. So equivalent Prakrita Pratipadikam and Samskrita Pratipadikam both are shown here. So Mahisa, Mahisha, and the output is Mahisa. So what is the corresponding Stri Pratyanta Rupa for the word Mahisa in Prakritam? That is Mahisa. That is what is produced here. And some of these projects were actually developed under our guidance by our own students, by the students of PG diploma course. So we have a course on Sanskrit computational linguistics. So these are developed by them, some of these tools. Yeah, we'll go to the next one.
This is Namadhatu Nishpadika and Namadhatu Vishleshika. We also have these tools. Next one. Sanskritam spell checker, this is what I had mentioned before. So here multiple possible options are displayed as corrections of the incorrect word. So the incorrect word initially is given as Krishna and the outputs involve Krishna, Kritsna, Kritsna, Krishna, Krishana, Kraushna. So these are the words available in various dictionaries and they are collated together and we have our own algorithm to come up with these suggestions. So here we are able to see that among the top 3 suggestions, we have a proper Krishna word. Similarly, Narayana as well. Okay, next one. So we have multiple ongoing projects in collaboration with Central Sanskrit University. So Bala Ashtadashi was a project which was, it is a complete project now. It is developed in collaboration with Vyoma Linguistic Labs as well. And some Shiksha, which we have announced yesterday as well. And Mahakosha. So Mahakosha, we'll see a demo here itself. So next one. Yeah, Bala Ashtadashi is a suite of multiple tools. So Aksharamala, Geetani, Shishu Geetani, to learn letters, alphabets. So completely in Sanskritam. We also have a kind of translation provided there, but the explanation is Sanskritam. Okay, next one. Yeah, this is Vaijayanti Kosha under the Mahakosha project itself. So we are, our vision is to collate or integrate multiple koshas together into one kosha so that all the koshas can be linked together. So you might know a website, there are multiple websites for Sanskritam kosha. One of them is kosha.sanskrit.today. Multiple kosha websites are available. What they are doing is, they are just displaying the same pratipadikam from multiple koshas. So our project is a different one from them. We are actually linking the koshas based on the meaning. So sin sets are linked together based on the artha. We are also linking within the kosha and cross-linking between koshas. That's a difference here. Okay, next one. We'll go to the next. Yeah. So here we are able to see that the linking is shown here. So praniswanaha is one word which indicates sound of animals. It's just a one word, praniswanaha. We can see that all the sin sets from Vaijayanti Kosha are displayed there. Aravah, Aravah, Ravah, Viravah, Samravah, Rutam. So these are the words as listed as synonyms there. Next one. We can also see that there is a para-apara sambandha also is displayed here. Para-apara sambandha is a class kind of a relationship. For example, we have praniswanaha as a sound and a subtype of that sound. So that is a type relation. Para-apara sambandha. So here snorting, barking, howling, these are different sounds. Bukkanam, tandanam, ghoritam, reshanam. So these are the multiple sounds which fall under the category of praniswanaha. So this is a para-apara jati. So all these kinds of information can be obtained from our website. This is live now. Okay, next one. Okay, we can skip this. Yeah, we also have multiple projects which are coming up. Patanjalam for Patanjali Yoga Sutras, study of Patanjali Yoga Sutras. Preserved knowledge. So here is Shri Uday Kumar, who is actually spearheading this. Ontological representation. Yeah, next. Yeah, research tools on the, yeah. PAIS, that is the Ashtadhyayi interpreter. Yeah, we also have hosted that. Okay, next. Yeah, next. Yeah, okay. So these are all quiz. This is actually a previous one. This is actually a quiz kind of a software for young learners. So here one visual is shown. So this visual we have to identify what does it represent, which author does it represent. So here wall is shown and a Mickey Mouse. So actually it's a quiz for Valmiki. So Valmiki, that is the actual answer here. Okay, next one. Next. Yeah, this is the Vibhakti Parichaya. Next.
Astu. So all our tools can be found in sambhasha.ksu.ac.in. So I thank you for patient listening. Please visit our website, and you can also contribute to our host of tools by using them and by giving us feedback. So I thank you very much for providing this time and opportunity. Thank you very much. So we'll have a last quick demo session by Vyoma Linguistic Labs here, and then we'll move on to the final Vice Chancellor's conclave session. Please, thank you for understanding. Yeah. ವಾದ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಪೂಜ್ಯತೆ ಬಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಇಡೀ ವಂಶಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯ ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರವಾಗಬಾರದು, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Delivery is only e-learning. So through e-learning, why e-learning? Because it can reach a large number of people across, as Mukta Swadhyaya Peetham, they were also saying, across different geographical boundaries and conditions, across time zones and various kinds of people. E-learning is the only madhyama that can reach across all these things. So ours is a triangle where we give courses, both online webinar courses, pre-recorded courses, and most of these are free of cost. And with specifically for those courses, there might be products or publications, books related to those courses. And these are the various kind of offerings that we give. So apps, we have both an Android and iOS version of apps, various physical books, both hard copy and flip books, and various multimedia products where you can interactively learn. So in online learning, the main problem is where the problem is we lose interest. Once you start learning, then okay, the first class you attend, the second class, third class, the interest wanes away. So to keep up the interest, there are self-assessments that are there. There is gamification of all the modules that are present. So if you want to learn Sandhi or Samasa, we will see later that there are games to learn them. Whether it be youngsters or elders, those who want to learn, you need something to hold on to when you are in e-learning, and there is not a teacher that is there. So this is our unique model given by elders and gurus, where any Samskrita student, you begin with Bhasha Adhyanam. You start off with the Bhasha, you learn the basics of the Bhasha, then you go on to a particular Grantha, and that Grantha is taught. And then you move on to Shastra Adhyanam, where Panktishaha you learn each verse of the Shastra. And all this can be used in IKS studies, Viniyoga Samskritam. So all this can be a circle. You go to a Shastra, you learn multiple Granthas as a circle, and then you go back to IKS, you try to apply them. So this is the model of Samskrita Adhyanam upon which our whole website and all our courses are built upon. Next. So it is not only for individuals, it is also for institutions. We do seva to individual customers as well as to institutions. So we call it as S2C and S2I. All various personalities, starting from kids to senior citizens,
everybody, university student, college student, those who are into Shastra, those who are basic Sanskrit learners, all of them are our target, especially special children who have some disabilities for pronunciation, Down syndrome, deaf and dumb. All these have a place in our e-learning content. So we try to submit our proposals in front of everyone. And similarly for various institutions also, whether it be Veda Pathashalas, schools or universities. So what is our position in the Seva world where so many people, each stall that you see here, they're putting in so much work, so much effort behind Sanskritam. What is our? We are here for collaboration, not for competition with any person. All we are here is for collaboration, cooperation with each person, and especially we want to be a Puraka for every institution. As an example, you go on to the next slide, you will see we are working with various sabhas to provide courses for them. One example is the Chittur Samskrita Sabha, which had very few students and they were almost about to close down their parikshas. So we brought back the online courses for them, and now there are more than 1,000 people who are taking up that Chittur Sabha parikshas. And similarly for Samskrita Bharati, for Sura Saraswati Sabha, for Sanskrit Education Society, all these we provide courses. All these are Anaupacharika Samskrita Shikshana, and people want to write exams for them, but they do not get teachers. So you learn from Vyoma Samskrita Pathashala and you go and write exams over there. So we try to collaborate with them and try to give students, try to teach for all the work that our elders have already performed. And we have installed Sanskrit language labs in various institutions, whether it be schools or universities, especially because now in NEP 2020, there is a requirement that you need a lab for even languages. So such language labs have been installed with the inspiration of a founder and all other those who are involved there. We have installed in few such universities, and we are looking forward for opportunities to install in various other places, both in online and offline mode. So coming to our website, so this is our sanskritfromhome.org website, which most of you are aware of. There are more than 83,000 learners now with 400 plus courses, and 95% of these courses are free of cost. Most of them are live webinars, and after that all the material, the audio, video and scripts and everything will be available. All these are available on this website. Moving on to our courses and learning programs. So these 400 plus courses can be seen on this beautiful website, and you can see the various subjects and levels and teachers. You can filter with all of these and you can focus in on whatever you want. So anybody who wants something in Sanskritam is sure to find something of their interest there, whether it be Kavya, Vyakarana, Vedanta, Tarka, or anything. You should be able to find something here that interests you. Moving on to our learning programs, we have various learning programs, whether it be Sandhi, Samasa, Yoga, Shastra, Ayurveda, and so on. These are learning programs for that particular path of learning. And all these are interactive learning modes. When we go on to Sandhi, we will see there is Vivaranam, Koshtakam, Udaharanani, Yogyata, Vistaraha. So a person who wants to learn, you begin from examples, then you want to listen something from the teacher, there are audios, there are tables to see that, there are examples, and then little more extra information that is given. Similarly, there are abhyasas, there are exercises to multiple choice questions, fill in the blanks, on all such different exercises are present here. Moving on to samasas, as I said, there are gamifications where you can see such games. So this is Nalanda University game. We know previously, if you had to get admission into Nalanda University, the security, the Dwarapalaka would ask you questions, and only then he would allow you to enter the university. So there is a game based upon that, where you can get into the university after. So such games are present. Moving on to the next. So these are examples of samasa. You can move on to the similar this thing as Sandhi, so Padabandha, crossword puzzles, and so on. We have some standalone products which are available as pen drives. Many people have come there asking, what are these pen drives about? I just wanted a minute to show about them. So this is a Rama Chanting and Rama Discourse Companion. This year being the Rama Janmabhoomi year, we have released a standalone product. This can be accessed both offline and online version. So if it's online, you can access on any device that you have. So these are chanting and these companions which we have. Moving on. 30 seconds. Moving on to the last 5. So any more information that you require, all these various products you have, you come to our stall. We will be able to explain to you. We welcome you to our stall, and we are here especially only for collaboration and not for competition. We submit our humble offering in all your feet, and we are welcome to suggestions, feedbacks, and any improvements that are necessary. Dhanyavadaha, Namo Namaha, Ram Ram Ram.
अधुना संस्कृते बहुविषयपाठ्यक्रमः इति विषयमवलम्ब्य माननीयानां कुलपतीनां समवायः अत्र समुपस्थितः वर्तते। अधुना अहं सर्वान् कुलपतिवर्यान् सम्प्रार्थे कृपया मञ्चम् आगच्छन्तु। आदौ केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपते आचार्य श्रीनिवासवरखेडिवर्याः एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्य मुरली मनोहर पाठकवर्याः एवमेव महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्य विजय कुमार सीजी महाभागाः एवमेव कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतय आचार्य लक्ष्मीनिवास पाण्डेयवर्याः एवमेव वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्य राणी सदाशिवमूर्ति वर्याः एवमेव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपति इत्यस्य कुलपतयः आचार्य जेसर कृष्णमूर्ति वर्याः एवमेव सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्य सुकांत कुमार सेनापति महाभागाः एवं कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः च प्रहलाद आर जोशी महाभागाः एवमेव सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः आचार्यः गोपबन्धु मिश्रवर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते। एवमेव अस्य सत्रस्य परिवीक्षिकारूपेण अस्माकं समुपस्थिता वर्तते। I invite Professor Neeta Inamdar, Research Professor, Symposi International University, Pune, and Manipal Center for European Studies, Manipal University. Please come within dais. No, please. अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कालडी संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एवमेव वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः रमेश चंद्र भारद्वाज महाभागाः एवमेव कालडी संस्कृत शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्यः के गीता कुमारी महाभागाः च सम्प्रार्थ्यन्ते। कृपया मञ्चं समागच्छन्तु। अस्य सत्रस्य अध्यक्षतां वहन्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालयस्य आचार्यः मुरली मनोहर पाठकवर्याः। तेषाम् अनुज्ञया अस्य सत्रस्य आरम्भम् अहं करिष्यामि। आदौ संस्कृते बहुविषयक पाठ्यक्रम इति विषयमवलम्ब्य अस्माकं कृते मार्गदर्शनं दातुम् अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते। देशस्य विभिन्न विश्वविद्यालयानां कुलपतयः, तेषां समेषामपि अहं स्वागतं व्याहरामि। अपि च संस्कृते बहुविषयक पाठ्यक्रमः इति विषये बीजभाषणाय अहम् अपि च विषयोपस्थापनाय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् श्रीनिवास वरखेडी महाभागान् सम्प्रार्थये। नमस्सभायै साध्यक्षायै अयं भोजनपूर्वसत्रम् इदम् इतः पश्चात् भोजनं भविता तत्पूर्वं किञ्चित् चिन्तनं भवतु इति इयं गोष्ठी अत्र सञ्चालिता। मान्याः विशिष्टाः प्रतिभाशालिनः सर्वे कुलपतयः, अन्ये च श्रोतारः। भारते संस्कृतस्य यावत्या संख्यया विश्वविद्यालयाः सन्ति तावत्या संख्यया कस्याः अपि भाषायाः विश्वविद्यालयाः न सन्ति। 18 संख्यया संस्कृत तदनुबन्धि विषयाणां विश्वविद्यालयाः विद्यन्ते। भारतात् बहिरपि नेपालेषु अन्यत्रापि संस्कृतप्रधानाः विश्वविद्यालयाः विद्यन्ते। अधुना किं करणीयम् अस्माभिः इति विषये किञ्चित् चर्चनीयं विद्यते। ततः पश्चात् ततः पूर्वं किञ्चिदिव पूर्वेतिहासम् अहं निरूपयितुम् इच्छामि। यदा च भारते अभिनवविद्याविकासः आरब्धः तस्मिन् काले प्राच्यभाषानाम्ना प्राच्यविद्यानाम्ना संस्कृत विषयकाणां
महाविद्यालयानां महा मार्गतः मेन स्ट्रीम एजुकेशन इति यद् वर्तते ततः पृथक् कृत्य तासां व्यवस्थापनं कृतं. We need to note this. We need to note the idea of separation. अर्थात् विद्यायाः शिक्षायाः कश्चन महामार्गः अस्ति यत्र आधुनिकाः विषयाः पाठ्यन्ते, जीवनकर्यः वृत्तिकर्यः विद्याः तत्र प्रतिपाद्यन्ते, परन्तु काश्चन एतादृशाः विद्याः सन्ति याः प्राच्याः विद्याः, प्राच्यः भाषाः, तासां पाठनं तासाम् अध्ययनं च पृथक् कृतम्. This has happened more than 200 years ago. The tradition continued. Sometimes in the name of special education, sometimes in the name of special recognition, Sanskrit universities are established as a marginalized institutions. So for public, it looks like these institutions are very important institutions because we are recognizing them, we are giving the status for them. On the other hand, they are not available. Those studies are not accessible to the modern students. Second, when the departments are established in the modern universities, Sanskrit departments, Sanskrit, Pali, Prakrit departments, they are separated. Sanskrit Vibhag, Pali Vibhag and Prakrit Vibhag. The unity has been broken. Tesham vyavastha chinna jata. Tatra punaha ये आधुनिक विश्वविद्यालयेषु MA उपाधिधारिणः भवन्ति तेषां संस्कृत विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु आचार्योपधारिणः भवन्ति तेषां च तारतम्यम्. अर्थात् ये MA उपाधिधारिणः एव कॉलेजेस् मध्ये ते प्राध्यापकस्थानम् अर्हन्ति, आचार्योपधारिणः नार्हन्ति. तेषां दिस् इस् ट्रेडिशनल डिग्री एंड दिस् ट्रेडिशनल डिग्री द्वारा ये शिक्षां प्राप्य आगच्छन्ति ते पंडिताः भवन्ति, परन्तु तेषाम् उपाधयः वृत्त्यर्थं महाविद्यालयेषु वृत्त्यर्थं तेषाम् उपाधयः न गण्यन्ते इति सर्वत्र भारते एषा दशा आसीत्. तारतम्यम्. तृतीयं, यद्यपि संस्कृत विद्यालयाः संस्कृत विश्वविद्यालयाः स्थापिताः, तेषु आधुनिक विद्यानां गन्धोऽपि नासीत्. अर्थात् तत्र ये छात्राः पठन्ति ते शास्त्रेषु अति गांभीर्यं पाण्डित्यं प्राप्नुवन्ति, परन्तु तेन सह आधुनिक लोकव्यवहारे तत्र आत्मनः संयोगं कर्तुं ते समर्थाः भवन्ति स्म वा इति चेत् केचन एव भवन्ति स्म. And there are many examples. The students of traditional shastras have accomplished big position in the modern universities. That is also true. But at the same time, many are not given opportunities because of some other issues. So all these together, and we did not, Sanskrit universities and Sanskrit colleges for many years and years, they did not change their syllabus at all. They continued with in the name of tradition. We want to protect our tradition. But how long? How long? In the name of protection, are we successful? This question I will ask. This is antaranga prashna hai. In the name of protection, whatever we are doing, whether we are successful, छात्राणां संख्या न्यूना जाता, अनन्तरम् एवम् आसीत् यथा MBBS मध्ये स्थानं प्राप्य यः MBBS स्थाने स्थानं न प्राप्नोति सः BMS आगच्छति इति यथा स्थितिः. You know the condition. The same condition, the bright students go to IITs and then rest of them go to the different colleges. Similarly, the students who are good in studies, they go to modern university departments and the rest ones come to the Sanskrit university. This was the situation. I'm not saying this is the situation. And situation has changed. Adya Samskrita Vishwavidyalayanaam Rajyastare va Rashtrastare va ye Vishwavidyalayah santi Kendriya Vishwavidyalayah trayah sanjataah
अनेकेषु राज्येषु विश्वविद्यालयाः तेषां गुणस्तरः वर्धितः, परिवर्तनानि आगतानि। यथा कालडि मध्ये विश्वविद्यालयः तत्र A+ श्रेणी वर्तते, केन्द्रीय विश्वविद्यालयः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपतौ A+ श्रेण्यां वर्तते, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहलीस्थः अधुना A++ श्रेणीं प्राप्नोति, कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयः A+ श्रेणीं प्राप्तवान्। गणनार्थं मया उक्तम्, अन्येपि विश्वविद्यालयाः तस्मिन् मार्गे सन्ति, तेषां गुणस्तरः वर्धितः, तेषां शिक्षाक्रमः परिवर्तितः, तेन कारणेन उत्तमाः छात्राः अधुना एतेषु विश्वविद्यालयेषु आयान्ति इति दशापरिवर्तनं जातम्। So public perception has changed and the bright students are coming for studies in Sanskrit universities. I have witnessed, and the students of these universities, students of alumni of these universities are getting good positions in universities. We are proud to say that अस्माकं विश्वविद्यालयेषु तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एवं मानदण्डः आसीत्, अस्मिन् विश्वविद्यालये यः कोऽपि अध्ययनं करोति अयं छात्रः उत्तमः विद्वान् भवति इत्यतः तस्य विभिन्नेषु केन्द्रीय विश्वविद्यालयेषु तस्य मानदण्डरूपेण अयं विद्वान् अस्ति इति मानदण्डरूपेण स्वीकृतिः आसीत् विद्वत् समाजे, एवमस्ति स्थितिः। अतः दशापरिवर्तनं जातम्। शनैः शनैः आधुनिक विश्वविद्यालय विभागेष्वपि पारंपरिक विद्यावन्तः पंडिताः छात्राः उपाधिधारिणः अपि पदानि प्राप्य तत्र आचार्यत्वेन नियुक्ताः। एवमेव आधुनिक विद्याधारायाम् अधीतविद्याः उत्तमाः विद्वांसः संस्कृत विश्वविद्यालयेषु अपि आचार्यपदेषु आगताः, तेन परिवर्तनं जातम्। इट्स् अ बिग चेंज इन द थिंकिंग प्रोसेस। अतः एतेन कारणेन यतः विश्वविद्यालयः नाम केवलं तत्रत्यानामेव पंडितानाम् एकः समुदायः न भवति, वैश्विक विश्वविदुषां समुदायः भवति। तद्दृष्ट्या महत् परिवर्तनम्, आन्तरिकं परिवर्तनं जातं। तेन सह challenges, outside world challenges, forces from the outside. For example, we have now entered into new education policy has been accepted, new situation has arisen. We are facing new challenges, UGC, because when we enter into the new education system, naturally the guidelines are to be followed by every university, and NEP मध्ये संस्कृत विश्वविद्यालयाः अपि नाम्ना उक्तम्, even Sanskrit universities should become, over the period, they should transform themselves as multidisciplinary universities. This is the statement made in national education policy. But the now question is how to make this Sanskrit universities, how to transform these Sanskrit universities as multidisciplinary higher education institutions. Unless and until एते विषयाः अस्माकं कुलपति समवाये बहुवारं चर्चिताः, अस्माकं नैके कुलपतयः सर्वेपि कुलपतयः एतेषु विषयेषु निष्णाताः, ते स्वस्व संस्थानानां कृते कीदृशम् एकं तत्र भविष्यं रूपं भवेत् इति ते चिन्तितवन्तः। तेन कारणेन विश्वविद्यालयाः इदानीं परिवर्तनमार्गे सन्ति। परन्तु we should also place this dialogue in the public domain, and we should also receive good feedback from all of you so that we will strengthen our ideas and go forward. Tadrishtya idam charcha satram upasthapitam. I want to make 2-3 points. Number one, this is the whole scenario and situation I have placed before you. I want to make 2-3 points. Number one, what is that multidisciplinary studies that are to be included in Sanskrit universities? किं संस्कृत विश्वविद्यालयः इदानीमेव मल्टीडिसिप्लिनरी सन्ति, अस्माकं दर्शनमस्ति, व्याकरणमस्ति, न्यायः अस्ति इति मल्टीडिसिप्लिनरी भवति वा? भवति इति केषाञ्चन मतं, न भवति इति अन्येषां मतं. So just by studying or teaching, imparting education in different disciplines, we cannot say this is multidisciplinary. So multidisciplinary idea is totally different. So that we need to discuss. The second point, even when we introduce the modern type of programs in the university, by that, can we call ourselves as multidisciplinary universities? इदानीं केचन अस्माकं केन्द्रीय विश्वविद्यालये we started law program, we started Ayurveda program, we started civil service and other studies program. So
different disciplines we entered. Can we say Central Sanskrit University is a multidisciplinary university? Is it so? Athava, when the new program is envisaged, planned, are we including many disciplines into that, keeping the whole the future of the students in view? एतत् जायमानम् अस्ति वा अथवा केवलं वृत्तिमात्रम् अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति उत शास्त्ररक्षणमपि? अस्माकं पंडिताः कदाचित् कथयन्ति, मयि एव मम पुरस्तादेव एते प्रश्नाः भवन्ति, चर्चाश्च भवन्ति। अहमपि साम्प्रदायिकगुरुकुले अधीतविद्यः छात्रः, परम्परायाम् अधीतविद्यः, अर्थात् न्यायशास्त्रं मम विषयः आसीत्। एवञ्च ये विषयाः पारम्परिकपद्धत्या पाठ्यन्ते तेषां तथैव पाठनं भवेत्, तेनैव रक्षणं भवति इति कश्चन भावोऽपि अस्ति। तद् मृषा इति न कथयामि, इट् इस् नाट् इन्करेक्ट्, बट् अस्माकं मुख्यं रक्षं यद्यपि शास्त्ररक्षा वर्तते, परन्तु बीजरक्षा मात्रेण कृषिः कदापि न क्रियते चेत् बीजरक्षा मात्रेण एतेषां विश्वविद्यालयानां रक्षणं भवति इति एते प्रश्नाः अस्माकं पुरस्तात् सन्ति। अद्य झञ्झावातः आगच्छति इति अस्माकं स्थानमपि न परित्यक्तव्यम्। वी शुड नॉट चेंज अवर पोजिशन बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेदर, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट, इफ वी स्टैंड लाइक ए पोल, वी विल बी वैनिश, वी आर गोइंग टू वैनिश, वी आर गोइंग टू बी वैनिश्ड टोटली। अस्माकं रक्षा न भवति। शास्त्र रक्षणं करणीयं, परन्तु शास्त्र रक्षणं येन क्रमेण क्रियते तेनैव क्रमेण क्रियते चेत् शास्त्र रक्षापि न भवति, विद्यमानमपि नष्टं भवति। अतः रक्षायै कृषिरपि करणीया भवति, and you need to cultivate, then good seeds can be protected, otherwise we are not going to protect the whole system. एतद् दृष्ट्या संस्कृत विश्वविद्यालयेषु कीदृश प्रयासाः जाताः, what sort of efforts are being made in Sanskrit University to transform themselves as multidisciplinary higher education institutions, and what is the direction we need to take. In this aspect, our vice chancellors will share their thoughts and opinion. I think everyone may take around 3 to 5 minutes so that the consolidated view may come. I also request my friend Dr. Nita Inamdar, who is an expert in internationalization of higher education. She may give her objective opinion and review after this. Thank you very much. दशसु वर्षेषु विश्वविद्यालयानां कथं दशा परिवर्तिता, अस्माकं पाठ्यक्रमेषु कथं बहुविषयकः पाठ्यक्रमः समावेष्टव्यः इति उपोद्घातभाषणेन अस्मान् उपकृतवन्तः आचार्याः, तेभ्यः धन्यवादाः। अधुना अहं सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरान् आचार्यान् गोपबन्धु मिश्रवर्यान् सम्प्रार्थये अस्माकं कृते मार्गदर्शनाय। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साध्यक्षायै सभायै नमः। किंच विद्यमानेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः विदुषिभ्यश्च नमांसि। विषयः बहुविषयकता, पृष्ठभूमिः प्रस्तुता माननीयैः श्रीनिवास महोदयैः। इदानीं बहुविषयकता विषये कः तर्कः, आत्मविषयाः एव बहुविषयकतां साधयितुं शक्नुवन्ति उत इतरे विषयाः अपि स्वीकरणीयाः इति सः प्रश्नः एकः विद्यमानः अस्ति। तद्विषये न वदामि। मम आशयः केवलं बहुविषयकता स्वीकरणीया इति नवीनशिक्षानीतौ विद्यमानः प्रसङ्गः अस्ति। तत् करणीयम् एव, विकल्पः नास्ति। तर्हि कथं करणीयम् इति, किं सौविध्यं किंच काठिन्यं, का च स्पर्धाह्वानं किं, चैलेंजेस के विद्यमानः सन्ति इति तद्विषये किं कर्तुं शक्यते केवलं बिन्दुशः वदामि। तत्र त्रैविध्यम् आगच्छति। यदा वयम् आत्मविषयेण सह इतरविषयान् स्वीकुर्मः तस्मिन् समये
त्रिविधः प्रसंगः आगच्छति। भाषा, भावः, शैली अर्थात प्रेजेंटेशन उपायः। भाषा अस्माकं मूलभाषा संस्कृतम् अस्ति। ग्रन्थाः शास्त्राणि सर्वाणि सन्ति तत्र तस्मिन् विषये अस्माकं मूलः आधारः सः संरक्षणीयः इति महोदयैः इदानीमेव उक्तम्। तत्र भाषा माध्यमेन भावाः सुरक्षिताः सन्ति। विविधाः विषयाः, विधिः, तन्त्राणि, पुनः वैज्ञानिक तथ्यानि सर्वं किमपि अस्ति इति वयं वदामः खलु, तत् अस्ति। भावस्य कृते भाषायाः प्रयोगः। तर्हि इदानीं भावः संरक्षणीयः, तद्विषये यत्नः करणीयः। किन्तु इदानीं चिन्तयन्तु एकम् उदाहरणं, विधिविषयकः प्रसङ्गः। विधिविषये इदानीं कश्चित् LLB करोति, LLM करोति, सः छात्रः विधिं पठति, तत्र उच्चन्यायालये अपि न्यायाधीशः रूपेण भवति। तादृशं स्थानम् अधिकृत्यापि भारतीय विधिव्यवस्थायां कश्चित् प्रसङ्गः आसीत्, पूर्णं तन्त्रम् आसीत्, तद्विषये तस्य सामान्यं ज्ञानमपि न भवति। तद्विषये सः विषयः योजनीयः। इदानीम् अस्माकम् अपेक्षा भवति तद्विषये ध्यानस्य अपेक्षया तेषाम् अपेक्षा भवेत्। अर्थात् इतरविषयं LLB यथा उदाहरणम् उक्तं, तेषामपि अस्माकं कृते तेषाम् अपेक्षा भवेत्। तादृश वातावरण निर्माणं करणीयम्। अर्थात् आधुनिक भावाः ये सन्ति, तेषु भावेषु अस्माकम् आधारीभूताः के भावाः विद्यमानाः सन्ति आसन् च तेषाम् अन्वयः कथम्। अतः भावस्य इदानीं परिवर्तिते अवसरे अपि कथं मूलः रक्षणीयः, मूलेन सह योजनीयः विषयः द्वितीयः प्रसङ्गः भावः। किन्तु यदा वयं भावविषये वदामः तस्मिन् प्रसङ्गे किं पश्यामः, शैली परिवर्तिता अस्ति। अस्माकं सूत्रशैली, भाष्यशैली, वार्तिकशैली, टीकाशैली, विविध तादृशी शैली तत्र नास्ति। भाषा केवलं न परिवर्तिता, प्रेजेंटेशन शैली अपि परिवर्तिता। अर्थात् अस्माभिः किं करणीयं, बहुविषयकता स्वीकरणकाले तेषु विषयेषु या भाषा अस्ति, सा भाषा भवतु नाम आङ्ग्लभाषा, इतरभाषा, कापि भाषा, सा भाषा अपि तस्यां भाषायां निहिताः भावाः मुख्याः। तेषां रक्षणार्थं तेषाम् अध्ययनं, किञ्च शैली अध्ययनम्। अर्थात् भावस्य रक्षणायै स्वभाषायाः रक्षणपूर्वकं शैलीनां नूतन शैलीनां स्वीकृतानां शैलीनाम् अवगमनं, तासां शैलीनाम् अवगमनपूर्वकम् अस्माकं शैल्या प्रस्तुताः विषयाः योजनीयः चेत् तर्हि एषः अन्वयः करणीयः। अतः भावानां दृष्ट्या आधुनिक समये सरलमानक संस्कृतेन इदानीं प्राचीनशास्त्रं रक्षणीयं चेदपि रक्षणीयम् अस्ति। अतः ते विषयाः सरलमानक संस्कृतेन प्रस्तुतव्याः। ते विषयाः सन्ति भावानां रक्षणदृष्ट्या। भावः रक्षणीयः, न केवलं भाषा रक्षणीया, भाषायाः रक्षणं भावस्य रक्षणार्थम् एव उद्दिष्टं स्यात्। किञ्च शैली भिन्ना भवति इति स्वीकरणीयम्। इदानीं विविधा भाषा स्वीकरणीयाः, विविधा शैली स्वीकरणीया, उद्देश्यं भावरक्षणं। भाषा, भावः, शैली च त्रिविधा प्रसङ्गाः बहुविषयकता प्रसङ्गे समस्यापूर्णाः विविधा विषयाः आगच्छन्ति। तेषु विषयेषु सावधानाः भवामः चेत् बहुविषयकता साधने अस्माकं सौविध्यं। मम कृते अवसरं दत्तवद्भ्यः धन्यवादान् विज्ञापयामि। धन्यवादाः। अस्माकं विषयेषु भावः, शैली कथं संरक्षणीया इति मार्गदर्शनं प्रदत्तवद्भ्यः धन्यवादाः। अधुना अहं केन्द्रीय तिरुपतिस्थ केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्यः GSR कृष्णमूर्तिमहाभागान् सम्प्रार्थये। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्माकं संस्कृतविश्वविद्यालयानां शिक्षाप्रणाल्यां ये केचन नूतनाः अंशाः आगताः, तान् अंशान् अवश्यं वयं परिपालयितुं प्रयत्नं कुर्मः, करिष्यामश्च। अस्मिन् विषये वस्तुतः अस्माकं विश्वविद्यालये इत्युक्ते तिरुपतिविद्यापीठे चतुर्दशशास्त्राणि परम्परया पाठ्यन्ते। तेन सह किरीटजोशी महाभागाः तेषां प्रेरणया संस्कृतविश्वविद्यालयेषु अवश्यं
नूतनानां विषयाणां तत्र प्रवेशो भवति इति कृत्वा तिस्रः भाषाः आगताः। प्रादेशिकी भाषा, आङ्ग्लभाषा, हिन्दीभाषा च। पुनः तदर्थमेव अग्रे गतम् अस्माकं योगशास्त्रमपि आगतं। शास्त्रं च पूर्वतनमेव भवति, तत्र योगिक सैन्स् तदपि आगतं, कंप्यूटर् सैन्स् आगतं, गणितम् आगतं, एवमेव अस्माकम् इतिहासः आगतः। एवं रूपेण 8 विषयाः एते सन्ति। चतुर्दश विषयाः पूर्वतनाः भवन्ति, 8 विषयाः प्राक्तन आधुनिकाः भवन्ति। तेषां समावेशः कथं कर्तव्यः इत्येव अस्माकं मेधामन्थनं भवति। मेधामथनेन मया एवं चिन्तितं, वस्तुतः तेपि विषयाः अवश्यं पाठ्येरन् तेषां विषयैः सह, तैः विषयैः सह अस्माकमेव भवेत्। तदानीं मल्टी डिसिप्लिनरी इत्यपेक्षया कदाचित् तत्र कंपेरिटिव् स्टडी अवश्यं भवेत् मम आशयः। तदानीं कथम् अध्यापनं भवति इति एकः प्रश्नः। एतदेव आधारीकृत्य मया IIT तिरुपति मध्ये प्रस्तावः कृतः। भवन्तः अस्मान् पाठयन्तु, वयं भवतः पाठयामः। भाषा या कापि भवतु, किन्तु सरलमानकसंस्कृतम् अस्मान् भवतः स्वयं पाठयामः, भवन्तोपि जानन्तु इति कृत्वा तदा विषयः प्रस्तुतः। अस्मिन्नेव सन्दर्भे अस्माकं ज्योतिषविभागे पञ्चाङ्गनिर्णयविषये एका चर्चा जाता। वस्तुतः दृक् गणितमिति एकमस्ति, पूर्वपद्धतिः इति एका अस्ति। पूर्वपद्धतिः सूर्य आर्य ब्रह्मणाम् आचार्याणामेव पद्धतिः भवति, किन्तु तान् विहाय, नाम इत्युक्ते वराहमिहिरं विहाय, एवमेव ब्रह्मगुप्तं विहाय, आर्यभटं विहाय इति गणितं कुर्वन्ति। इदमेव तथ्यमिति ते कथयन्ति। एवं न भवति भो, कदाचित् विषयानुसारं तत् पद्धतिः भिन्ना भवतु नाम, किन्तु तदेव अस्मत् उपज्ञमिति न वक्तव्यं। प्राचीनैः कथितमिति कृत्वा एवं मिलित्वा गणितम्, आधुनिकं गणितम् एकत्र स्थापयन्तु, सिद्धान्तगणितम् एकत्र स्थापयन्तु। प्रातःकाले सिद्धान्तगणितं पाठयन्तु, मध्याह्नकाले आधुनिकं गणितं पाठयन्तु। तदानीं समावेशः भवति। वस्तुतः तथा परम्परा वर्तते। प्रायः वैदिक अध्ययने शुक्ले वेदमधीयत, कृष्णे अङ्गमधीयत इत्येवं पूर्वसमये आसीत्। शुक्लपक्षे वेदः पठनीयः, शुक्लपक्षे अङ्गानि व्याकरणादीनि पठनीयानि इति। तद्वदेव अधुना तु अयं समावेशः अत्यन्तं स्वर्णावकाशः। भारतस्य जगद्गुरुस्थानं प्रापयितुम् आधुनिकविज्ञानेन सह संस्कृतम् अवश्यं भवेत्, सरलमानकसंस्कृतं भवेत्, भाषायाः रक्षणं भवति। ते जानन्तु, तेषां विषयं संस्कृतमाध्यमेन वयं जानीमः, ते च संस्कृतमाध्यमेन जानन्तु। एवं रूपेण क्रियते चेत् समीचीनं भवति इति कृत्वा कदाचित् एतेषु विषयेषु कंप्यूटर् सैन्स् अस्ति, अस्माकं NLP अस्ति, उभयोः कृते शाब्दबोधविचारे एकत्र कुर्मः। एवमेव तत्र अस्माकं शिष्याणां, कुलपतीनां, वर्खेड् महोदयानां माध्यमेन आधुनिक आजीविका विषयः अपि अत्र आनीतो वर्तते। एवमेव न्यायविषयः आनीतो वर्तते। किन्तु भाषा तु रक्षणीया, शास्त्रमपि रक्षणीयम्। आधुनिकानां कृते शास्त्रम् अस्माभिः अध्यापनीयं। ते च छात्राः उत्सुकाः भवन्ति। अधुनापि IIT तिरुपति छात्राः अस्माकम् अध्यापकानाम् अत्यन्तं पाठ्यांशान् शृण्वन्ति। कदाचित् PPT द्वारा अथवा तत्र आन्लैन् द्वारा अपि अध्यापनं भवत्येव। तेषां जागरणं जातम्। अधुना अस्माभिः ग्रहीतव्यं, तथा ग्रहीतव्यं येन आकृष्टाः भवेयुः इति। एतावत् अवकाशम् अस्माकं कृते कल्पितवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारान् विधाय, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, संगच्छध्वं संवरध्वम्। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। अधुना अहं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् सम्प्रार्थये। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, सर्वेभ्यः नमो नमः। अत्रैव उद्घाटनसत्रे स्वामिपादैः उक्तं, पायसं तु स्वादु अस्ति, पात्रमपि संरक्षणीयं। ततः एव आरम्भं करोमि। यत् पात्रं सर्वैः उक्तं
पंडिताः सर्वेपि भाषायाः व्यवहारमपि प्रवर्धयन्तु इति तेषाम् आशयः आसीत्। तद् एतत् यस्मिन् कस्मिन्नपि पात्रे पायसं भोक्तुं शक्यते, परन्तु एतत् हिरण्मयं पात्रमस्ति, तर्हि हिरण्मयेन पात्रेण आविष्टमस्ति, तस्य उपयोगः अपि करणीयः इति। तर्हि इतः अहं स्मरामि, तिरुपति यथा उदाहरणं दत्तं, तिरुपति विद्यापीठे तादृशं गुणात्मकता आसीत्। यदा वयं पठन्तः स्मः, शिक्षाशास्त्रे नवमासात्मके तत्र भवति, नवमासे गते पीठे को न भाषेत संस्कृतम् इति व्यवहारः आसीत्। तत्र व्यवहारः सर्वेषां परस्परं विद्यापीठे संस्कृतमाध्यमः आसीत्, संस्कृतमाध्यमेन व्यवहारः। तदानीम् अस्माभिः सह पठन् एव चम्मुकृष्णशास्त्री महोदयेन चिन्तितं नवमासानन्तरं, यतोहि अस्माभिः यत् शास्त्राणि पठ्यन्ते तेन माध्यमेन व्यवहारः परस्परं न भवति। प्रतिदिन व्यवहारस्य कृते यद् अपेक्षितं तस्य अभ्यासः विश्वविद्यालयेषु संस्कृतविद्यालयेषु न कार्यते। तर्हि तदर्थं मन्ये अत्रैव क्षेत्रे, उडुपि क्षेत्रे, शिवमोगा क्षेत्रे आगत्य सः प्रयासं प्रारब्धवान् पेजावर मठाधीशानां प्रेरणया। तर्हि संस्कृत संभाषण आंदोलनं यत् प्रारब्धं, प्रारम्भिकस्तरे पंडिताः वा विश्वविद्यालयेषु सर्वे आचार्याः वा तस्य बहु आलोचनां कृतवन्तः, परन्तु शनैः शनैः सर्वैः अवगतम् एतत् तु प्राथमिकं सोपानम् अस्ति, अत्र विरोधः नास्ति, एतत् इट् इस् काम्प्लिमेण्टरी, इट्स् नाट् काम्पिटेटिव्। तर्हि प्रथमं सोपानं तदपेक्षितमिति। तर्हि अस्माकं विश्वविद्यालयः प्रायः 60 वर्षात्मकः अस्ति, सम्पूर्णानन्द इतोपि पूर्वमासीत्, प्रायः अन्येपि विश्वविद्यालयाः। तर्हि एतावत् वर्षाणि वयं स्थित्वापि यदि संस्कृतव्यवहारं वयं न प्रवर्धयामः तर्हि कथं? तर्हि मम निवेदनं सर्वेषु अत्र अस्ति, कुलपतिषु, यत् अस्माकं विश्वविद्यालये स्वकीय परिसरे प्रथमं भाषाव्यवहारः, संस्कृतभाषाव्यवहारः तत्र सम्यक् रूपेण भवेत्, प्रातिवेशिकस्तरे भवेत्, अन्यत्र भवेत्, एवं सङ्कल्पं स्वीकृत्य इतः गच्छामः इति। भाषा अवश्यं संरक्षणीया अस्ति, तर्हि भाषामाध्यमेन तत् करणीयमस्ति। द्वितीयं स्तरं यदस्य शास्त्रस्य स्तरमस्ति, तर्हि शास्त्रज्ञानं तु अवश्यमस्ति, तत्र निर्विवादः। इदानीं तत्सर्वमेव आकरणीय। इदानीं भारतीयज्ञानपरम्परा माध्यमेन, यतो अन्ये जनाः ये सन्ति ते न जानन्ति, ते सर्वे संस्कृतपण्डिताः किं किं पठन्ति इति न जानन्ति। कश्चन मम सविधेपि आगत्य हस्तं प्रदर्श्य वदति मम भविष्यत् वदतु इति, वरि नाहं ज्योतिष्कः, स न जानाति। तर्हि इदानीं भारतीयज्ञानपरम्परा माध्यमेन ते जानीयुः अत्र 18 विद्याः सन्ति, एतत् सर्वमस्ति, सर्वैः तत्र प्रसारः भवेत् इति यत् नूतनशिक्षानीत्या कृतमस्ति तेन व्याप्तं भविष्यति। यत् इदानीं वर्खेडि महोदय उक्तं यत् सङ्कुचितमासीत् अस्माकं संस्कृतक्षेत्रं, तदिदानीं विस्तीर्णं भविष्यति मल्टिडिसिप्लिनरी माध्यमेन, अन्येषु विश्वविद्यालयेषु भारतीयज्ञानपरम्परा माध्यमेन, अस्माकं विश्वविद्यालयेषु च अन्य नूतनविषयाणाम् आगमनेन। तर्हि अस्मिन् स्तरेपि अस्माकं प्रयासः। तृतीयस्तर एकः अपेक्षितः, संस्कृतिस्तरः, संस्कारस्तरः। इदानीं कुटुम्बप्रबोधनस्य वयं चिन्तां कुर्वन्तः स्मः, यतोहि अस्माकं कुटुम्बेषु तत्र संस्काररीत्या वैदेशिकसंस्कारः तादृश दुष्प्रभावः जातः, तेन कारणेन वयं संस्कृतेन अपि दूरं गताः, शास्त्रेण अपि दूरं गताः स्मः। तर्हि त्रिषु स्तरेषु अस्माकं प्रयासः भवितव्यः। तत् विश्वविद्यालये एव करणीयः। केवलं शास्त्रपाठनं नास्ति, अस्माकं भाषायाः व्यवहारमपि, शास्त्रस्य अपि, आधुनिकविषयाणामपि, पुनश्च एतादृश सांस्कृतिक गतिविधीनामपि संस्काराणामपि रक्षणं, येन कुटुम्बेषु अस्माकं व्यवहारः तादृशः गच्छेत्। बीजरक्षणमेव नास्ति, यथा उक्तं तस्य कृषि अपेक्षिता। इदानीं हाइब्रिड कृषि अपेक्षिता अस्ति। केवलं विशुद्धरूपेण वयं न्यायशास्त्रस्य विषये गच्छामः तर्हि कालान्तरे केवलम् आर्कियालजि डिपार्ट्मेण्ट् मध्ये केवलं मूर्ति स्थापयित्वा एतदेव न्यायकुसुमाञ्जलि ग्रन्थः अयमासीत् न्यायविद्वान् इति ते प्रदर्शनीयं स्यात्। अतः अस्माभिरेव तत् करणीयं। केवलं विशुद्धरूपेण तदर्थं यदि जनाः नागच्छन्ति, हाइब्रिड रूपेण तत् पाठ्यक्रमाः सरलरूपेण यथा उक्तं, तर्हि हाइब्रिड कृषिमाध्यमेन वयम् अस्य वर्धनं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि अयं कालः अवश्यं भाषा, शास्त्राणि, ज्ञानं, भारतीयज्ञानपरम्परा, एतत् सर्वमपि अन्ते तावत् संस्कारः, संस्कृतिः अपि अपेक्षितः अस्ति। तत् यत् अस्माकं हैन्दवी संस्कृतिः यत् शनैः शनैः लुप्यमाना अस्ति, तस्य उपरि आघातः यत् जायमानः अस्ति, तस्यापि रक्षणम् अस्य माध्यमेन अस्माभिः करणीयं। तर्हि भारतीयभाषाणाम् इदानीं भवति एकः, तत्र सर्वासु भाषासु प्रायः वर्णाः समानाः सन्ति, केवलं तमिळ् भाषां विहाय।
तर्हि किं वयम् एकां लिपिं यदि स्वीकुर्मः देवनागरी लिपि माध्यमेन सर्वासां भाषाणां माध्यमेन परस्परं तत्र वार्तालापादिषु ज्ञानादिषु सहजं स्यात् इति उक्त्वा विरमामि। जय संस्कृतम्। धन्यवादः। अधुना अहं सुकांत कुमार सेनापति महाभागान् सम्प्रार्थये श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीयाः कुलपतयः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मंचस्थान् भारतस्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयानां माननीयाः कुलपतयः, सभागारे समुपस्थित विविध शास्त्रेषु कृतश्रमाः विद्वत्तल्लजाः छात्रबान्धवाः, अत्र अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति संस्कृतविश्वविद्यालयेषु बहुविषयकता कथम् आगच्छेत्। अत्र चिन्तनीयमस्ति वस्तुतः अंशत्रयस्य विषये। एकं भाषा, द्वितीयं विषयः, तृतीयं तस्य प्रयोगार्थम् अपेक्षित सामग्री नाम व्यावहारिकपक्षः। यतोहि राष्ट्रीयशिक्षानीतिः या आगता इदानीं भारतस्य शिक्षा जगति वरदानरूपेण अस्ति तत् सा शिक्षानीतिः। शिक्षानीतेः मुख्यं लक्ष्यं मनुर्भव इति उत्तममानवनिर्माणकरणमेव शिक्षानीतेः लक्ष्यं वर्तते। तर्हि संस्कृतविश्वविद्यालयेषु कथं वयं कुर्मः, यद्यपि इच्छा भवति तथापि अस्माकं कथं वयं कार्ययोजनां कुर्मश्चेत् सर्वेष्वपि संस्कृतविश्वविद्यालयेषु बहुविषयकता विषये अध्ययनाय अवसरः भवेत्। तत्र भाषा इति एकः अंशः, विषय इति एकः अंशः, पुनः प्रयोग इति अपरः अंशः। अतः प्रयोगार्थं पाठ्यक्रमः तथा चिन्तनीयः, तदनुकूला पाठ्यसामग्री अपि निर्मातव्या, तदनन्तरमेव प्रयोगः भवेत्। अतः अस्माकं निवेदनम् अत्र एतदेव अस्ति यद् बहुविषयकता अध्ययनार्थम् अनेकानि क्षेत्राणि सन्ति संस्कृतेन सह सम्बन्धानि। इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन सह उपक्रमः आरब्धः एव वर्तते। उदाहरणरूपेण जयपुरपरिसरे षड्भ्यः मासेभ्यः पूर्वम् आधुनिकविधिशास्त्रस्यापि आरम्भः कृतः वर्तते। एवं मैनेजमेंट क्षेत्रे, कृषिविज्ञानक्षेत्रे, आयुर्विज्ञाने एवं कर्तुं शक्यते। परन्तु ततः पूर्वम् अस्माभिः सम्भूय एकः पाठ्यक्रमः निर्मातव्यः, यश्च पाठ्यक्रमः सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु समानरूपेण भवेत्। अतः एतदर्थं मम परामर्शः अस्ति, सहजं तदा एव भविष्यति यदि केन्द्रीयविश्वविद्यालयाः ये त्रयः सन्ति ते किञ्चित् एतस्मिन् विषये सर्वान् समाकल्य सामग्रीनिर्माणविषये चिन्तनं कुर्युः। तदानीमेव वयं बहुविषयकताविषये स्वाध्याय, प्रवचन, अनुसन्धान इति एतेषु त्रिषु अंशेषु क्रियान्वयनं कर्तुं शक्नुमः। यद्यपि प्रादेशिकविश्वविद्यालयाः सन्ति, परन्तु तत्र सर्वविधसौविध्यम् आर्थिकदृष्ट्या तत्र व्यावहारिकन्यूनता भवत्येव। अतः एतद् वयं सर्वे सम्भूय बौद्धिकसहयोगेन अस्माकं एकरूपता स्यात् एतादृशेषु विषयेषु पाठ्यक्रमस्य, तदानीमेव वयं संस्कृतविश्वविद्यालयेषु सर्वत्र बहुविषयकताविषये प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। आचार्येभ्योऽपि धन्यवादाः। अधुना पाणिनि संस्कृतवैदिकविश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् CG विजयकुमारवर्यान् सम्प्रार्थये। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। अत्र रिफॉर्मिंग संस्कृत यूनिवर्सिटीज इन्टू मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी इति विषये इतरेषाम् आचार्याणाम् अभिप्रायः, आचार्यस्य वर्खेडी वर्यस्य बीजरूप उपस्थापनमपि वयं श्रुतवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे अहमेवं एकं किञ्चित् पुरातनं चित्रं मम मनसि आगतं। कदाचित् एकस्मिन् समाजे पैराडिग्म शिफ्टिंग इति भवति, विचारधारा परिवर्तनं। विचारधारा परिवर्तनाय कश्चन कालः अपि अपेक्षितः।
अहं भवतां पुरतः एकं पुरातन डाक्युमेण्ट् अहं भवतां पुरतः उपस्थापयितुम् इच्छामि। एतदस्ति विजन् एंड रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत इन 10-year पर्स्पेक्टिव प्लान इति एक डाक्युमेण्ट् वस्तुतः 15 वर्षेभ्यः पूर्वं मानव शिक्षा मंत्रालयः इति ह्यूमन रिसोर्स तदा आसीत् शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशितमस्ति। तस्य कमिटी मध्ये द्वौ मुख्य रूपेण उपस्थितौ तौ अत्र मञ्चे विराजमानौ स्तः। एकं तु आचार्यः वर्खेडी वर्यः, अपरः आचार्यः रमेश भरद्वाज महोदयः। वस्तुतः 10 वर्षानन्तरम् एतस्य निर्माणं जातं। एतस्य कमिटी कान्स्टिट्यूशन डेट अस्ति 18/11/2015। नियर अबाउट वी आर रीचिंग द 10th year of the road map। तर्हि अन्तिमवर्षे वयम् इदानीम् एतस्य चर्चां कुर्मः इति एतस्य बृहत् करघोषैः वयम् एतेषाम् अभिनन्दनं कुर्मः। तदेव अहं वदामि, पैराडैम् शिफ्टिंग कृते कालः अपेक्षितः भवति। तद् एकदिनेन तत् परिवर्तनं न भवति। भवतां श्रुत्वा आनन्दः भवति। मम पॉइंट द्वितीय पॉइंट अस्ति, एते इंट्रोडक्शन मध्ये वदन्ति to suggest measures of integrated Sanskrit studies with either disciplines like physics, chemistry, mathematics, medical sciences and law, etc., etc., etc. पश्यतु, वयं तस्मिन् विषये इदानीं चर्चां कुर्मः। अपरः विषयः, to suggest ways and means to use new methods of imparting Sanskrit education with the help of modern tools and technologies. गत 10 वर्षाभ्यन्तरे संस्कृत अध्ययन अध्यापन क्षेत्रे टूल्स डेवलपमेंट, संप्रदाय परिवर्तनं, शिक्षण क्षेत्रे विविध उपकरणानां परिवर्तनम्, एतत् सर्वं कियत् वर्धितमिति एतस्मात् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अनन्तरम् अत्र पेज 7 मध्ये एक विजन् इति वदति। तत्र भवन्तः एतद् अहं चिन्तयामि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेबसाइट मध्ये एतत् प्राप्नोति। कदाचित् एकवारम् एतस्य पुनर्वाचनं कदाचित् अस्माकं प्रेरणायै योग्यं भवेत् इति अहं पश्यामि। तत्रापि विजन् मध्ये अपि वदति, संस्कृत वास्, एतत् एक सेंटेंस पठामि, संस्कृत वास् ए लैंग्वेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, एक्सेट्रा। संस्कृत वास् ए, अंडरलाइन, संस्कृत वास् ए लैबोरेटरी थ्रू though unfortunately it has become a temple now। माने संस्कृतम एक लैबोरेटरी आसीत् पूर्वं, परन्तु इदानीं तद् मन्दिरमिव वयं पूजां कुर्मः, तत्र परीक्षणादिकं कर्तुं वयं सिद्धाः न स्मः इति एतत् मध्ये विजन् मध्ये एते कथयन्ति। एतत् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् एकं वाक्यम् अहं भवतः पुरतः एतत् स्थापितवान्। अनन्तरम् एतादृश अहं पश्यामि, इन्क्लूषन् आफ् इण्डियन् नालेज् सिस्टम्स् इन् रेस्पेक्टिव् सब्जेक्ट् टेक्स्ट् बुक्स् इन् स्कूल् लेवल्। अनन्तरं हायर् एजुकेशन् मध्ये इन्क्लूषन् आफ् इण्डियन् नालेज् इति हायर् एजुकेशन् कृते अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। इदानीम् अस्माभिः संस्कृत विश्वविद्यालयेषु अतिप्राधान्येन चिन्तनीयः विषयः रिसर्च् सेक्टर् इति तत्र दत्तं। रिसर्च् सेक्टर् मध्ये पॉइंट 3, एस्टाब्लिशिंग इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी सेंटर्स इन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्विंग संस्कृत एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, agriculture, environment, etc., etc. Then fourth point, starting collaborative efforts with scientific labs and Sanskrit institution on relevant knowledge in Sanskrit text. एतद् बिन्दुद्वयं संशोधन क्षेत्रे अत्यन्तं प्रभावी अनन्तरं दूरगामी इति अहम् अत्र पश्यामि इति द्वितीय विषयः। एतस्यैव आधारेण आचार्यः वर्खेडी महोदयः एकं बिन्दुम् उपस्थापितवान्। इदानीं सद्य संस्कृत विश्वविद्यालयः मल्टीडिसिप्लिनरी वा न वा? यदा अस्माकं तत्र व्याकरणमस्ति, साहित्यमस्ति, न्यायशास्त्रमस्ति, एतत् नास्ति। वस्तुतः एन्ईपी 2020 इत्यस्य वस्तुतः किं वदामः वयं, तस्य एकक्षणं, तस्य एन्ईपी तस्य महत्वपूर्णः एक विजन् अस्ति। विजन् ऑफ द पॉलिसी इज टू इंस्टिल अमंग learners to deep rooted pride in being Indian, not only in thought but also in spirit, intellect and deeds, as well as to develop knowledge इति तत्र लिखितमस्ति NEP introduction मध्ये। तदनन्तरं तत्र अग्रे गत्वा वयं तद् वक्तुं शक्नुमः, द सोल ऑफ NEP इति।
towards a more holistic and multidisciplinary education ityatra वस्तुतः सर्वेषामपि शास्त्राणाम् उल्लेखः अस्ति अर्थात् संस्कृते विद्यमानानां संस्कृत वाङ्मये विद्यमानानां आधुनिक विज्ञान संबंधी विषयाणां तत्र विशेष उल्लेखः करणीयः इति विशेषतया एकैकं विषयं स्वीकृत्य तत्र कथयति तत्र केवलं यदा व्याकरणम् अनन्तरं वयम् एक पीजी कोर्स मध्ये वयं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इति कृत्वा यः योगशास्त्रं पठति तस्य एक पत्रं वयं व्याकरणशास्त्रं स्थापयामः अनन्तरं व्याकरणशास्त्रं यः पठति तस्य चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इति एकम् अपरं साहित्यपत्रं स्थापयामः तदपि तत्रत्य शिक्षकाणां इच्छानुसारं चॉइस छात्राणां कदाचित् न भवति चॉइस शिक्षकाणां चॉइस भवन्ति कदाचित् एतत् सर्वम् अहम् अनुभूतवान् तर्हि तेन कारणेन the soul of the NEP इति व्याकरणं साहित्यम् इत्यादि मल्टीडिसिप्लिनरी न तत्र तु वस्तुतः अन्तर्विषयक आधुनिक विज्ञान विषयेण सह वस्तुतः तत् करणीयं भवति एतस्य विषयस्य किञ्चित् न्यूनतां कष्टं वयम् अहम् अनुभवामि कदाचित् भरद्वाज महोदयः अपि जानाति अहं मध्यप्रदेशतः अस्मि मध्यप्रदेश इति स्टेट् अस्ति प्रप्रथमं भारते NEP 2020 तस्य आरम्भः कृतः प्रप्रथमम् अस्माकम् इदानीं फस्ट् बैच बहिरायाति अस्माकं NEP 2020 आधारेण अस्माकं डिग्री बैच बहिरायाति महोदयः जानाति इदानीं मध्यप्रदेश शासनद्वारा समग्र विश्वविद्यालयेषु भारतीय ज्ञानपरम्परा इत्यस्य अध्ययन अध्यापनस्य आरम्भः कृतः परन्तु यदा सर्व विश्वविद्यालयेषु भिन्न भिन्न विषये यदा संस्कृत वाङ्मये राष्ट्रमीमांसा संस्कृत वाङ्मये अपर आर्थिक विषयः संस्कृत वाङ्मये इतर विषये एकैक विश्वविद्यालयस्य एकैक दायित्वं दत्तमस्ति परन्तु वयं पश्यामः सर्वमहाविद्यालयेभ्यः तत्सम्बन्धी आचार्याः आगत्य उपविशन्ति ते वस्तुतः तस्मिन् विषये पूर्णतः अनभिज्ञाः भवन्ति ते किमपि न जानन्ति ते केवलं कथां श्रुत्वा गच्छन्ति कदाचित् रमेश भरद्वाज महोदयः पञ्चाधिक विश्वविद्यालयेषु अहं पश्यामि एतेषां मार्गदर्शन कार्यक्रमाः आसन् चाँद किरण सलूजा महोदयस्य व्याख्यानानि आसन् परन्तु यदि सायङ्कालपर्यन्तम् एते उपविश्य गच्छन्ति परन्तु तेषां वस्तुतः अन्तः न गच्छति तेन कारणेन इदानीं मम कथनम् एतदस्ति अस्माकं संस्कृत विश्वविद्यालयेषु इतर शास्त्र इतर ज्ञान संबंधी विषयाणां संशोधनस्य आरम्भः करणीयः तर्हि आधुनिक मॉडर्न यदा यदा ये विषयाः भवन्ति तेषां परिचितान् अनन्तरं येषु संस्कृत प्रबुद्धता अपि भवति तादृशानां किञ्चित् विशेष चयनं कृत्वा आरम्भस्तरे प्रति विश्वविद्यालयं भारतीय ज्ञानपरम्परा तस्य एतादृश अध्ययन अध्यापन केन्द्रस्य तत्र प्रथमं स्थापनं करणीयम् एकदा विश्वविद्यालयस्य परिवर्तनं न भवति अनन्तरं संस्कृत विश्वविद्यालयेषु एतेषां विषयाणां अंतर्विषयक अध्ययनं भवति इति कृत्वा संस्कृत विश्वविद्यालयानां संस्कृत विश्वविद्यालयत्वं नश्यति इति भावना वस्तुतः भ्रमः सा भावना भ्रमः बहवः वदन्ति यदि संस्कृत विश्वविद्यालयेषु इतर विषयाणां संशोधनं भवति चेत् संस्कृत विश्वविद्यालयानां तद् विश्वविद्यालयत्वं नश्यति इति न भवति एवं चेत् IIT इत्यादि केन्द्रेषु संस्कृतं पाठयति इति कृत्वा तत्र IIT विश्वविद्यालयस्य IIT त्वं गच्छति वा तन्न गच्छति तत् वस्तुतः तस्य रक्षणं करणीयं तेन अस्माकं क्वालिटी वर्धते तेन उत्तम छात्राः आगच्छेयुः पठितुं समाजस्य तादृशस्तरतः छात्राः आगच्छेयुः इति अहं पश्यामि अपरः एकः विषयः अस्ति यथा कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय आदिषु प्रवर्तते तत्र आधुनिक विषयाणामपि कोर्सेस् भवन्ति तत्र कश्चन एकः विषयः तत्र संस्कृत रूपेण भवति ते संस्कृतमपि पठन्ति आधुनिक विषयमपि पठन्ति उदाहरणाय हॉस्पिटालिटी स्टडीज इति एक डिग्री भवति तत्र संस्कृतमपि भवन्ति संस्कृत संबंधी हॉस्पिटालिटी अध्ययनादिकं भवति तेन सह आधुनिक विषयः अपि भवति सोऽपि एकः प्रकारः इदानीं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरम् अहं गतवान् तत्र मया दृष्टं तत् कालिदास विश्वविद्यालये अपि आसीत् सिविल सर्विसेस् कृते यदा तत्र संस्कृतमपि भवति तेन सह सिविल सर्विसेस् प्रशिक्षणमपि भवति तादृश भिन्न भिन्न उपक्रमाः वस्तुतः अस्माभिः आलोचनीयाः इति मम तृतीय बिन्दुः अस्ति अधिक समयः नास्ति मम हस्ते अहं जानामि समाप्यते
भवान् चिन्ता मा करोतु, अहं सचिवः अस्मि, कुलसचिवः समवायस्य। मम लास्ट् पायिण्ट् अस्ति, स्टेप् द्वयम् अहम् अन्ते वदामि। यदा यदा एवमस्ति, इंटर कनेक्टिंग संस्कृत नॉलेज सिस्टम इति एकः विषयः, स्टेप 1 अस्माभिः करणीयम्। इंटर कनेक्टिंग संस्कृत नॉलेज सिस्टम इत्युक्ते डिफरेंट शास्त्रास् तेषाम् इंटर कनेक्टिंग इति एकः विषयः। स्टेप 2 इति मम पठः, इंटर कनेक्टिंग संस्कृत नॉलेज सिस्टम विथ मॉडर्न नॉलेज इति वस्तुतः द्वितीय स्टेप इति भवति। तर्हि एतत् वस्तुतः इदानीम् अहं पश्यामि तदेव वस्तुतः सॉल् इति राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः आत्मा इति अहं पश्यामि। तदनुसारं संस्कृत विश्वविद्यालयैः तादृश परिष्कारः आत्मनि करणीयः इति मम चिन्तनमस्ति। तदनुसारं प्रगतिः भवेत् इति अहं पश्यामि। पुनरेकवारं एतत् मम हृदयतः वदन्नस्मि, विजन् एंड रोड मैप क्रिएटर्स सर्वेषां प्रतिनिधिरूपेण अत्र उपविष्टारौ एतौ द्वौ, वर्खेडी महोदयः, भरद्वाज महोदयः, भवतौ अस्माकं सर्वेषामपि कुलपतीनां पक्षतः अहं कुलपति समवायस्य सचिवरूपेण अहम् अभिनन्दनं करोमि। अस्मिन् सन्दर्भे भवतां विचारः, भवतः चिन्तनम् इदानीं चर्चायाः विषयः जातः इति आनन्दस्य विषयः। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। कः बहुविषयकः पाठ्यक्रमः इति अस्माकं कृते मार्गदर्शनं प्रदत्तभ्यः धन्यवादाः। अधुना अहं वाल्मीकि संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् आचार्यान् रमेश चंद्र भरद्वाज महाभागान् सम्प्रार्थये। ओम अत्र विभिन्न विश्वविद्यालयानां कुलपतिभ्यः यत्किञ्चित् निवेदनं भवतां समक्षे प्रस्तुतम्। विशेषतः मेनन महोदयेन ऐतिहासिक विकासक्रमेण अस्मिन् विषये ये विचाराः प्रस्तुताः ते सर्वे अभिनंदनीयाः। मैंने 2 साल पहले वर्खेड़ी जी को निवेदन किया था कि जिस तरह से यूजीसी ने देश के सारे विश्वविद्यालयों के लिए सीबीसीएस तैयार करवाया था, क्योंकि उस कमेटी में मैं चेयरमैन था, और वो पूरे देश के विश्वविद्यालयों में पूरा स्ट्रक्चर, पूरा पाठ्यक्रम आज भी चल रहा है एनईपी में। उसी तरह से संस्कृत विश्वविद्यालय के सब कुलपति और उनके जो डीन एकेडमिक हैं, उनको बुलाकर एक सामान्य संरचना करके सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों को एक साथ प्रगति के पथ पर चलना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी की जो आप बात कह रहे हैं, मेरे विश्वविद्यालय में भी आंदोलन चल रहा है आधुनिक विषय के अध्यापकों का और उनके साथ कुछ छात्रों का। उनका कहना है कि मेजर में भी संस्कृत है, शास्त्र है, माइनर में भी है। हम हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस को आपने मल्टी डिसिप्लिनरी वाले ब्लॉक में रखा है, जहां पर हमारा वर्कलोड नहीं बनता। आप हमको माइनर दीजिए। ये चीज सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो 3 है, इनके लिए संभव है, शायद संपन्न है, साधन संपन्न है, संसाधन है इनके पास। पर हम जैसे जो छोटे छोटे नए नए विश्वविद्यालय 5 साल 6 साल पुराने हैं, स्टेट गवर्नमेंट से एक चपरासी की पोस्ट लेने में वाइस चांसलर को कितना दम लगता है। यहाँ तो पूरी सोशल साइंस की, साइंसेस की फैकल्टी लेने में जान निकल जाएगी। संस्कृत विश्वविद्यालयों में हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना, संस्कृत विश्वविद्यालय बना, छात्र नहीं आए, उसको जनरल यूनिवर्सिटी कर दिया गया। वही कथा मेरे विश्वविद्यालय के साथ भी हो रही है। छात्र नहीं आ रहे हैं, 600 विद्यार्थी हैं। सरकारी आईएएस ऑफिसर कहते हैं कि 600 लोगों के लिए हम विश्वविद्यालय को कैसे चला सकते हैं, आपको हम बिल्डिंग कैसे दे सकते हैं, हम 800 बच्चों का हॉस्टल क्यों दे सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं 10 वर्ष की आयु में संस्कृत पाठशाला में गया था। मुझे भोजन, निवास, वस्त्र, विद्या के साथ मिलता था, तो हम लोग पढ़ने में, शास्त्र के संरक्षण में आगे चल पाते थे।
जब तक संस्कृत विश्वविद्यालयों में ये सब मौलिक सुविधाएं हम नहीं देंगे, हमारे पास छात्र नहीं आएंगे। हम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जो आपने कहा है अभी मेनन जी ने, 10 साल पहले भी हमारा यही विचार था। जब शिक्षा नीति बनी उसमें भी हमने यही बात कही थी कि संस्कृत विश्वविद्यालयों को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ानी है, मगर वो भारतीय ज्ञान परंपरा के अपने पाठ्यक्रमों को बनाकर हम देना चाहते हैं। जो यूरोसेंट्रिक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी जनरल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, उसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी के नाम से अपने यहाँ पढ़ाकर पाप नहीं कर सकते। हमारा दायित्व है कि हम अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार, जो पिछले हजारों लाखों सालों में भारतीय समाज ने पॉलिटिकल साइंस को, हिस्ट्री को, सोशियोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, एस्ट्रोफिजिक्स को, क्योंकि मेरा ये अपना दावा है, मध्य प्रदेश में मैं काम कर रहा हूं भारतीय ज्ञान परंपरा में, कि यूजीसी के 82 सब्जेक्ट्स हायर एजुकेशन में हैं। आउट ऑफ 82 सब्जेक्ट्स 80 में भारतीय चिंतन परंपरा है। हम संस्कृत विश्वविद्यालयों का काम है उन 80 सब्जेक्ट्स में भारतीय ज्ञान परंपरा के अलग अलग केंद्र बनाएं। मेनन जी को 2 विषय दीजिए, हमको 1 विषय छोटा विश्वविद्यालय नया है 1 दे दीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 8 कैंपस हैं, वहां 8 विषय दे दीजिए। और ये जो यूजीसी की लिस्ट में जो यूजीसी कर भी रही है, उसने 82 सब्जेक्ट्स में भारतीय ज्ञान परंपरा के रिसोर्सेज, रीडिंग मटेरियल, कंटेंट्स डेवलप करने के लिए हमको दिया है, हम दे रहे हैं यूजीसी वालों को। तो आज आवश्यकता ये है कि अगर संस्कृत विश्वविद्यालय को शास्त्र की रक्षा को बचाना है, और हमारे आधार श्रद्धेय कामत जी जिनके सानिध्य में हम लोग काम करते हैं, हमारी आवश्यकता है कि इन 18 विश्वविद्यालयों की रक्षा कीजिए। हम नहीं बच पा रहे हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 40 साल पढ़ाने के बाद एक छोटे नए विश्वविद्यालय को बनाने के लिए गया, मैं असमर्थ रहा, क्योंकि 18 विश्वविद्यालयों की जो सामूहिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नेतृत्व में हमको आवश्यकता थी, वो हमको प्राप्त नहीं हुआ। धन्यवाद। धन्यवादाः। अधुना वैदिक तिरुपतिस्थ वैदिक वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् आचार्यान् राणी सदाशिवमूर्ति महाभागान् प्रार्थे। श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। सभायां मंचे विराजमानेभ्यः, उपमंचं विराजमानेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वत् प्रवरेभ्यः सविनय प्रणामाः। अयं कश्चन महान् सन्दर्भः, अनिदं पूर्व सन्दर्भः अपि अयं, यतः तत्र नैके प्राच्य भाषा सम्मेलनानि भारतीय स्तराणि अस्माभिः दृष्टानि, परन्तु एतादृश सम्मेलनम् अनिदं पूर्वमिति वक्तुं शक्यते। अतः संस्कृतस्य अत्युन्नत स्थानं कल्पयित्वा भारतदेशस्य प्रगति निर्धारणं कर्तुम् अत्र कश्चन यज्ञः प्रचलति इति वक्तुं शक्यते। अतः साधारणतया वयं जानीमः तत्र नदीनां सागरो गतिः इति। अत्र 18 सागराः सन्ति, सागराणां महासागरो गतिः इति तावत् निरूपयन्ति। एवम् एतस्मिन् सन्दर्भे मया प्रस्तुत सन्दर्भं पुरस्कृत्य बिन्दुपञ्चकम् उपस्थापयितुं प्रयत्नः क्रियते। प्रथमं यद् विद्यते अस्माभिः साकं तस्य वितरणमिति। भिन्न भिन्न अनुष्ठानेषु 18 अधिक विश्वविद्यालयेषु यस्मिन् यस्मिन् विश्वविद्यालये भिन्न भिन्न शास्त्राणि पाठ्यन्ते, तेषां पारंपरिकरीत्या पाठनम्, आधुनिक समाज अपेक्षां मनसि निधाय अपि पाठनम् इति एवं द्विधा गतिः भवेत्, क्रियते च। अतः विशिष्य अस्माकं श्रीवेङ्कटेश्वर वेदविश्वविद्यालये अपि 21 विभागाः सन्ति। तद्वारा 7 वेदशाखानां बोधनं, 5 वेदशाखानां भाष्यबोधनं,
एवमेव पौरोहित्यशाखानां पञ्चशाखानां बोधनम् एवं रीत्या तत्र आगमानामपि बोधनम् एवं कुर्वन्तः स्मः। तथैव भिन्नभिन्न विश्वविद्यालयेषु पारम्परिकगत्या ये ये अंशाः बोधनीयाः ते बोध्यन्ते, बोधनीयाश्च। विद्यमानस्य वितरणम् इदानीं तत्र नवशिक्षा नीतिः या वर्तते तत्क्रमेण अस्माकं तत्र श्रीनिवास वर्खेडी महाभागैः आदावेव 60 डिग्रीस् वृत्तं यत् वर्तते तस्य वृत्तस्य आविष्कारः कृतः। अतः यत्किमपि वयं वदामः तत्सर्वं तेषां प्रतिध्वनिरेव भवति। अतः इदानीम् आधुनिकसमाजेन अस्माकं सकाशात् यदा आवश्यकं तस्य वितरणं करणीयं। तदर्थं तावत् अस्माभिः तत्र भिन्नभिन्न स्वल्पकालीन पाठ्यप्रणाल्यः तथैव दीर्घकालीन पाठ्यप्रणाल्यः अपि रचनीयाः भवन्ति। कीदृशाः इति चेत् छात्रोपयोगि पाठ्यप्रणाल्यः, युवजनोपयोगि पाठ्यप्रणाल्यः, तथैव परिवारोपयोगि पाठ्यप्रणाल्यः, या समाजस्य समग्रस्यापि उपयोगि पाठ्यप्रणाल्यः अपि तावत् रचनीयाः भवन्ति अस्माभिः। अत्र उदाहरणमेकं ददामि। यदा पतञ्जलिमहामुनेः तत्र नाम स्मरणं क्रियते अस्माभिः, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च तत् वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि इति नमस्कुर्मः। परन्तु पतञ्जलिः इति चेत् योगसूत्रकर्ता इति एव स्मरामः। कृत्वा तावत् योगस्य एव प्रचारं कुर्मः। योगे अपि आसनानामेव प्रचारं कृत्वा पतञ्जलि योग इन्स्टिट्यूट् इति स्थापयामः। परन्तु त्रिकरणशुद्ध्यर्थं योगः अपेक्षितः इति पतञ्जलिना तावत् तत्र तन्त्रत्रयं तत्र अनुगृहीतम् अस्माकं कृते। अतः अस्माभिः प्रति ग्रीष्मसमये सार्वजनिक बोधनार्थं काचित् प्रणाली रचिता अस्ति, तत्र महायोगप्रणाली इति नाम्ना। तथा तावत् व्याकरणशिक्षणं दीयते अस्माभिः, तथैव वैद्यशिक्षणं दीयते, तदा तत्र योगशिक्षणमपि दीयते। यदा एतस्य त्रयस्य मार्गत्रयस्य शिक्षणं क्रियते अस्माकं तत्र अस्याः प्रणाल्याः नाम दत्तमस्ति महायोगशिक्षणमिति। तावत् मासत्रयात्मकः व्यवहारः भवति। एतादृश प्रणाल्यः यदि भवन्ति तत्र अस्माकम् अन्तःकरणत्रयस्य तावत् तत्र मनोवाक्कायकर्मणाम् एकीकरणार्थं महायोगस्य तावत् उपयोगः भवति इति अयम्। तथैव अधीन्द्रियविज्ञाने तावत् अस्माभिः काचित् प्रणाली रचिता अस्ति। अतीन्द्रियविज्ञानं नैव एतत्, अधीन्द्रियविज्ञानम्। अस्माकम् इन्द्रियाणां विनियोगः कथं करणीयः इत्यत्र तावत् शिक्षणं दीयमानमस्ति। एतादृक् प्रणाल्यः रचनीयाः भवन्ति। एवमेव ज्येष्ठैः सर्वैरपि नाम आधुनिक विद्या विषयाः ये वर्तन्ते, भौतशास्त्रं, रासायनशास्त्रं, लौहशास्त्रम् इत्यादि शास्त्राणि यानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि तावत् बोधनं संस्कृतमाध्यमेन करणीयमिति। तथैव प्राचीनसंस्कृते एते अंशाः यथा सन्ति तथा बोधनं करणीयमिति तत्र वदन्ति। परन्तु एवं मार्गद्वयं स्वीकृत्य यदि कस्याश्चित् प्रणाल्याः रचना अस्माभिः क्रियते चेत् सा प्रणाली एतादृशी भवेत्, स्वयं संस्कृतज्ञैरेव तत्र उपविश्य न निर्मातव्या एतादृशी प्रणाली। परन्तु IIT, NIT इत्यादि संस्थाः, वैज्ञानिकसंस्थाः याः सन्ति ताः संस्थाः अग्रे अग्रे आगच्छन्ति इदानीं तावत् अस्माकं भारतसर्वकारस्य प्रभावेन। अतः तैः साकं सहयोगेन अस्माभिः एतादृशानां तत्र प्रणालीनां तावत् रचना करणीया इति एव। अतः एतादृश प्रणाल्यः भवन्तु नाम, परन्तु ततः पूर्वम् एकं करणीयम्, आत्मशक्तिदृढीकरणम् आवश्यकं। तावत् यदि काचित् प्रणाली विरचिता, प्रणाली तत्र रचयितायाः वर्तते, सः बोधनं कर्तुं शक्नोति कथञ्चित्, ततः परं के बोधयितुं शक्नुवन्ति। अतस्तावत् बोधकानां शिक्षणमपि करणीयं भवति अस्माभिः, साधकानां शिक्षणमपि करणीयमस्ति, लोके अस्य उपयोगः अपि तावत् प्रदर्शनीयः भवति। अतः एवं रीत्या अस्माभिः तत्र द्रष्टव्यमस्ति। तदर्थं तावत् अस्माकं तत्र
कुलपति समवायस्य तावत् समितिः या वर्तते समित्यां तावत् वारं वारम् अस्माभिः चिन्तनं कृत्वा नूतन प्रणालीनां तावत् यदि रचना क्रियते एवमेव तत्र 64 कलाः याः सन्ति कलानाम् अपि तावत् प्रणालीषु विनियोगः करणीयः एवं क्रियते चेत् तत्र अत्युत्तमरीत्या अस्माभिः नवभारतस्य निर्माणार्थं नैव नवभारतस्य प्रगतिनिर्देशनार्थम् अस्माकं सर्वेषामपि योगदानं यत् वर्तते तत् महते उपयोगाय भवति भारतविकासं वयमपि द्रष्टुं शक्नुमः भावि तत्र परम्परा या वर्तते सा परम्परा पश्यति इति अन्यः विषयः अयं परन्तु वयमपि द्रष्टुं शक्नुमः इति तावत् उक्त्वा मह्यम् इमं महदवकाशं दत्तवद्भ्यः तत्र मयि आदरवद्भ्यः सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः नमस्कृत्य विरमामि नमो वेङ्कटेशाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः धन्यवादाः आचार्याः। अधुना अहं प्रह्लाद आर् जोशी महाभागान् सम्प्रार्थे। इमे कुमारभास्कर वर्मा संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सन्ति। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अहम् असम राज्यतः आगच्छन् अस्मि। तत्र राज्यसर्वकारस्य स्वीकारः कृतः अस्ति राष्ट्रियशिक्षानीतेः क्रियान्वयनं करणीयमिति। प्रथमं वर्षद्वयं यदा अस्माकं राज्ये बहुत्र कार्यशालाः संगोष्ठ्याः प्रचलन्ति स्म तेन बहूनां विषये तत्र राष्ट्रियशिक्षानीतौ किम् अस्ति इति ज्ञानस्य आरम्भः जातः। केवलम् इंट्रोडक्शन् जातं सामान्यपरिचयः ज्ञातः। अधिकम् इतोपि ज्ञातुं पुनः पुनः संगोष्ठीनाम् आयोजनं करणीयमिति उक्तम् अस्ति। तदा अस्माकं मुख्यमंत्री महोदय उक्तवान् इतः परं भवन्तः कार्यशाला संगोष्ठी इत्यादिकं मा कुर्वन्तु। एन्ईपी मध्ये यद् उक्तम् अस्ति अन्यराज्यानां मॉडल किमपि स्वीकृत्य झटिति तस्य क्रियान्वयनं कुर्वन्तु इति आदेशः दत्तः आसीत्। केवलं संगोष्ठी कार्यशाला अनेन कालयापनं मा कुर्वन्तु झटिति तस्य क्रियान्वयनं कुर्वन्तु इति। इदानीम् अत्र विचारः अस्ति मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन विषये। प्रायः बहुत्र अस्माकं देशे बहुषु विश्वविद्यालयेषु ऑलरेडी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टिट्यूशन्स् सन्ति एव। भवन्तः BHU वा स्वीकुर्वन्तु अथवा JNU वा स्वीकुर्वन्तु विविध विभागाः सन्ति एव। परन्तु अत्र मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अथवा करिकुलम् इंस्टिट्यूशन विषये बहूनां भ्रमः स्पष्टतापि नास्ति। यथा वयं चत्वारः अन्धाः मिलित्वा गजः कथमस्ति इति पृष्टे सति कश्चन शुण्डं गृहीत्वा शुण्डवदस्ति इति वदति, कश्चन पादमेकं गृहीत्वा पादवत् अस्ति गजः इति वदति। तद्वत् अस्माकं मल्टी डिसिप्लिनरी इति विषये स्पष्टता नास्ति इति कदाचित् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तत्र यथा वयं पङ्क्तिशः पठनं कुर्मः शास्त्रेषु तथा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मध्ये 11th चैप्टर मध्ये 4th पैराग्राफ तत्र एवं लिखितमस्ति इवन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन्स सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल मूव टुवर्ड्स विथ मोर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज कोर्सेस। नाम IIT इत्यादिषु विद्यमान छात्राः अपि तेषाम् इंजीनियरिंग इत्यनेन सह आर्ट्स ह्यूमैनिटीज अपि पठेयुः इति। एवमेव स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज विल एम टू लर्न मोर साइंस इति। नाम यथा वयं दशम कक्षा पर्यन्तं कस्यापि स्ट्रीम भेदः नास्ति, आर्ट्स कॉमर्स साइंस इति भेदः नास्ति। प्रत्येकं छात्रः दशम कक्षा पर्यन्तं मैथ्स पठति, साइंस पठति, सोशल साइंस पठति। तद् मल्टी डिसिप्लिनरी इत्यस्मिन् अर्थे पठति। नाम सर्वान् अपि विषयान् पठति सः। एवमेव आधुनिक मॉडल एवं भवेत्, कोऽपि BA करोति चेत् हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एवं सामान्य रूपेण सर्वत्र एवं पठनं भवति। परन्तु मल्टी डिसिप्लिनरी इत्यस्य उद्देश्यं कश्चन BA करोति चेत् व्याकरणशास्त्रं पठति, इकोनॉमिक्स पठति, पुनः फिजिक्स अपि पठति। एक एव छात्रः विषयत्रयं पठति सः। नाम व्याकरण वर्षत्रयं वा वर्षचतुष्टयं व्याकरणशास्त्रमपि पठतु, इकोनॉमिक्स अपि पठतु, अथवा तत्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एतत् त्रयं यदि यथा दशमकक्षा पर्यन्तं पठति तद्वत् अग्रेपि डिग्री PG स्तरेपि स्ट्रीम न स्यात् इति उक्तमस्ति। NEP मध्ये, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मध्ये देयर शुड नॉट बी एनी सेपरेशन
आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम इति न स्यात्। एवं रूपेण तत्र उक्तमस्ति। वयम् अस्माकं विश्वविद्यालये कः क्रमः स्वीकृतः, कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयः, तत्र छात्राः शास्त्रमेकं पत्रं पठन्ति। अस्माकं विश्वविद्यालये वेदः, सर्वदर्शनं, न्याय, व्याकरणम् एवं साहित्यम्, एतेन सह छात्रः डिग्री मध्ये यः पठति सः IDC एकं भवति, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स एकं भवति, मेजर व्याकरणं भवति चेत् सः माइनर पॉलिटिकल साइंस स्वीकरोति। एवं योगा अस्माभिः स्थापितं, म्यूजिक स्थापितं, नाम चतुष्षष्टि कलासु डांस अस्माभिः स्थापितं। तत्र छात्राः यदि इच्छन्ति, यथा वयं सूपर् मार्केट् गच्छामः तत्र सर्वविधं भवति, डिपार्ट्मेण्टल स्टोर् इव, तादृशम् ऑप्शन छात्राणां पुरतः यदि भवति, छात्रः स्वयं चयनं कृत्वा, नाम केचन अनिवार्यविषयाः भवेयुः, तेन सह ऐच्छिकविषयान् अपि वयं तेषां पुरतः स्थापयामश्चेत् ते पठितुम् अर्हन्ति। अन्यदपि कृतम्, अस्माकम् अतीव लघु विश्वविद्यालयः, तत्र अधिक अध्यापकाः न सन्ति। NEP मध्ये उक्तमस्ति, येषु विषयेषु अध्यापकाः न सन्ति, विभागाः न सन्ति, तर्हि ऑनलाइन कोर्सेस् भवन्तः योजयन्तु। प्रति सेमिस्टर् अस्माभिः ऑनलाइन कोर्सेस् छात्राणां पुरतः एक लिस्ट स्थापितं। यथा भवन्तः होटेल गच्छन्ति, एकं मेन्यू लभ्यते, तद्वत् मूक्स् कोर्सेस्, एवमेव तत्र इन्फोसिस् जनानां कोर्सेस् छात्राणां कृते स्थापितं। विश्वविद्यालये ओपन यूनिवर्सिटी एकं ब्रांच उद्घाटितं, KK हैंडिक् स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी इति अस्ति, तत्र छात्राः योजिताः। ड्युवेल् डिग्री मध्ये अपि छात्राः पठन्तः सन्ति। कश्चन व्याकरणं पठति चेत् MA अथवा किं तत्र BA सोशियोलॉजी अपि पठन् अस्ति। एवं रूपेण छात्राणां पुरतः डिपार्ट्मेण्टल स्टोर् इव पुरतः वयम् उपस्थापयामश्चेत् अवश्यं छात्राः चयनं कृत्वा पठन्ति, येन मल्टी डिसिप्लिनरी इति उद्देशं सफलं भवति। धन्यवादः। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। अधुना श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महाभागाः आचार्याः KK गीताकुमारी महाभागाः सम्प्रार्थ्यन्ते। First of all, I would like to pay my prayers to Shri Krishna. Then after I want to say something. Kasturi, Kasturi, Tilakam, Lalada Bhalage, Vakshasthale, Kaustubham, Nasagre, Navamuktikam, Karatale, Venum, Kare, Kanganam, Sarvange, Hari Chandanam, Chakalayan, Kandhecha, Mukdavali, Gopastri Pariveshtito, Gopastri Pariveshtito, Vijayade Gopala Gopala Chodamani. Krishna Mande Jagadguru, respected dignitaries on the stage and off the stage, and dear friends. Nowadays, we are discussing you have got a chance to listen the IKS, the Indian knowledge system. From morning itself, we are discussing on the Indian knowledge system. Yes. Now we have the duty to impart the knowledge on Indian traditional heritage on Shastra. Now we are using the word science to denote Shastra, but we know that that term is not an actual appropriate word to define the meaning of Shastra. But yet we are using. And the discipline,
another word we are using, interdisciplinary, multidisciplinary, and intradisciplinary, transdisciplinary. A lot of terms we are using now, and sometimes it is little confusing. And the discipline, the word is originated from the Latin word, disciplina, that is the Latin word, that is to give instruction to the students. Then, when we are giving an instruction to our students, there is pedagogical methodology to each and everything. So in India, in our Bharata, we know that we have a rich heritage of our knowledge. Veda is there to define, to understand Veda, Shiksha, Kalpa, Vyakarna, Nirukta, Chandas, so many Shastras there, and our philosophy, 14, our 14 Vidyasthanas is there, 64 Kalas is there. The funny thing is that Rajendra's one text is there. Then we can see that the theft is also one art. Theft to taking something to another person. The thefting, such a wonderful shastras is included in our Sanskrit heritage. But when we are studying our old shastras, then Shiksha is there, phonetics. We know that when 17th century, when Westerners are studying the anatomy of human body, at that time they understand that the phonetics and a person, they have the throat and the sound. Then but BC, 3rd century BC itself, we have a clear-cut idea on phonetics. So how much far away we went on with our shastras and Vyakarana. Now, linguistics is very important subject nowadays. The rules and meta rules, all designed by Panini, is very friendly with the computer. Nowadays the computer, we are using more computer. So Bloomfield, the great persons like Bloomfield says that that is the monument of human intelligence, defined Panini. So we have Shastras is there, and when we are studying Shastra, our ancient Shastra, and we have to more critical, I think, because in India, there is some mythological accounts are also included in our Shastras. So we have to aware about where is the pure Shastra and where is our mythological accounts. And then one example I can say that in Jyotish Shastra, then Surya, Chandra, and all the solar system and all the things are they're existing in a science form. But we have in another mythological accounts that the Surya and Chandra are the two eyes of Mahavishnu, Vishnu. Parat para Surya Sudhakara Lojana Marugelara O Raghava. The music, in our familiar music, music and mythological accounts everywhere. In our art forms also, we can find out such mythological accounts always. So we have to aware, and we have to, we are now our duty to excavation of our cultural tradition and our scientific traditions. And at that time, we have to more critical to define that. And we have to keep the particular pedagogical methodology to learn that and to teach that. That is the thing. So in India, we have to, the great, in our Bharata, we have to understand how much the scientific heritage is there. And nowadays, our modern scientists also approving our tradition. The Dr. Valyathan, who was a cardiological surgeon, and he wrote 3 books, Legacy of Charaga, Legacy of Susruta, and Legacy of Vagbada. So such books are very familiar in our nation. So now very latest knowledge, our allopathy science also approving the tradition of Sanskrit and Ayurveda. So my university, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, is providing some classes to Sanskrit classes to Ayurvedic doctors and to Sanskrit classes to the common people of the common folk. So we have to impart our Sanskrit knowledge. We have to impart our traditional knowledge to
our upcoming generations, and that is our duty, and we have to be more critical, and we have to be aware about the pedagogical methodology. Okay, thank you. Thank you. Thank you. I humbly request Professor Neeta Inamdar, observer of this session, and also Professor of Manipal Center for European Studies, Manipal University, to share your observer. A very good afternoon, ladies and gentlemen. I am an external observer to this panel. It was wonderful listening to all the dignitaries, all the honorable vice chancellors. As an external observer, external to Sanskrit studies, external to Indian philosophy, but an internal observer to the higher education scenario in the country as well as globally. My research generally is focused on global asymmetries in the exchange of knowledge, in the exchange of scholars, and the flow of knowledge globally. So that's what I work on, and therefore very carefully observing the asymmetries or the imbalances that exist globally as to where, and it pains when we see that we are fighting a lost battle. But it's never too late, and I'm very excited to see a team of vice chancellors of Sanskrit universities who are speaking in one voice about how do we take the Indian knowledge system to the rest of the world. I see a very genuine concern and very genuine wish to modernize, to integrate, and to exhiberate as you step forward in the days to come. So I was all about to recommend Professor Varkhedi and other leaders who are here that what we need is a strategic roadmap. And I understand through one of the speakers who spoke about an existing document towards a roadmap for Sanskrit studies. But is it possible that now you evaluate what has been the implementation challenges of this roadmap and prepare another roadmap? Because it's a continuous effort. What we need is a short-term, medium-term, and long-term vision to have this kind of a document that tells us, okay, in next 10 years or next 15 years, where would we like to stand in the global knowledge system? And we are aware, my work is at the intersection of international politics, international relations, and international education. So education is no more just the seeking of knowledge, but it has become one of the political agendas of different states. And when you look at it, India in this scenario cannot lag behind, and therefore we need to take very reasoned actions. But I also saw that some of the vice chancellors brought to fore some of those deep concerns about recruitment, about possibilities. I heard one of them speak about how students are requesting for minor courses in other subjects, but they are not available. So can you imagine having a collaboration with another university which is probably strong in that? Is it possible? Maybe because to have maybe all disciplines put together under one Sanskrit university looked like an impossibility when it comes to human resources management. And we also need to know that even when it comes to any university, resources are scarce. And within those available resources, if we have to maximize the output, maximize our impact, I think what we can look for is a collaboration with existing universities which have strengths in those disciplines and allow for students to opt for minors in those courses. That is also one of the possibilities. And along with that, one more suggestion I would like to present here is just on the lines of creation of institutions of eminence program that was run by Ministry of Education, Government of India. Is it possible you have a center of excellence project? For example, each university need not have an expertise in all disciplines. Rather, identify where the strength lies
and create centers of excellence and give adequate funding for establishment of such centers of excellence in different Sanskrit universities, maybe one focused on political science, one more on physics, or one more, whatever is the strength that is already existing, that can actually create some kind of an enthusiasm among the Sanskrit universities. Okay, we can have some funds coming in for this purpose, and also a focused research in that direction. Another thing that I have been observing for a long time is that the academic writing that is coming from Sanskrit universities, if at all it has to be integrated in the global knowledge system, needs a very thorough impetus. We need to focus on developing academic writing skills, because this is what we see. There are people, the Western scholars, who are writing books after books about Indian philosophy, Indian knowledge systems, most often ridiculing it, most often putting down the thoughts that are otherwise extraordinary. And what is the response coming from Indian scholarship? Are we able to respond? Are our scholars, Sanskrit scholars, there is extraordinary scholarship, but how often are they able to respond? Of course, some people may just say that it's not even worth responding. But we will be losing collectively if we take a stance like that. Whereas I feel it is important that we equip our young scholars in academic writing and in publishing that is on par with the rest of the world. And also another important thing, an important submission to somebody who said it is sinful to engage with other schools of thought. It's not. It's important that we engage with other schools of thought, whether it's Western, whether it's European. Of course, we have very strong contestation to the Eurocentric approach in the knowledge generation. However, we cannot leave behind the fact that we got to engage with everybody. It's only when we engage that we can actually take forward some extraordinary work in that direction. This is my submission, and I hope and wish that the Indian knowledge system over a period of time, and Sanskrit has been a language of knowledge, and I feel it rediscovers its strength. And very importantly, it's a multidisciplinary in its very approach. The language has been something extraordinary and all-inclusive. And what I feel, another thing is to bring diversity in Sanskrit studies. I see only one woman vice chancellor here, and some level of diversity, democracy, dialogue. These three things remain as important if we have to elevate from where it is at present. Thank you for this very opportunity to be present here. Thanks. Thank you, ma'am. Another observer is Professor Prasad Joshi, Vice Chancellor, Deccan College, will give observation in a few minutes. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಬರೆದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಬಾರದು. ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವಾದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯದ ಈ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರೆದು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಶ್ಲೋಕದಂತೆ ಬರೆದು 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬರೆದದ್ದು, ಅಜ್ಜ ಬರೆದದ್ದು, ಪಿಜ್ಜ ಬರೆದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಪೂಜ್ಯತೆ ಬಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕ
ಅದು ಇಡೀ ವಂಶಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯ ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರವಾಗಬಾರದು, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. तथा च भाषाशास्त्रे तथा च संस्कृतकोशशास्त्रे अभ्यासकर्माणां निर्माणम् अभ्यासकर्माणां पाठनम् इति विषयम् अधिकृत्य कार्यं प्रवर्तितमस्ति. तस्य लाभः सर्वे विद्यालयाः कुर्वन्तु, तस्य लाभं स्वीकुर्वन्तु इति अहमपि प्रार्थये. अत्र या चर्चा प्रवर्तिता सा नितराम् उपकारिणी इति अहं मन्ये. एकेनैव उद्घोषेण यदि सर्वे अग्रे सरन्ति चेत् वयं यत् उद्दिष्टं स्थापयामः तं प्राप्तुं सर्वे यशोभाजः भवेम इति मन्ये. एतावदुक्त्वा विरमामि अतिविस्तरात्. धन्यवादाः आचार्याः. अधुना अहम् इंडिका इत्याख्यायाः संस्थायाः आचार्यः श्री शिवकुमार महाभागान् सम्प्रार्थे किञ्चित् निमेषद्वये अस्माकं कृते मार्गदर्शनं यच्छन्तु. Namaste. Thank you very much for the opportunity. I've been listening to all the sessions since last 3 days, and this session was very illuminating to understand the challenges and opportunities in front of Sanskrit universities. The key point that Dr. Varakedi Mahodaya made on multidisciplinary dimension and the opportunity space in front of Sanskrit universities is very important. And this is something that modern disciplines somewhat grudgingly accept. They are aware of it. And that is an opportunity space for us. I'll give a couple of metaphors, examples. Mendeleev, who framed his periodic table, has said explicitly that his inspiration came from the organization of Sanskrit alphabet. So something totally unrelated also made an impact. Yesterday in the philosophy section, I was attending a paper, and a young scholar by name Radha Mehta presented on Gaudapada Acharya's Karika and similarity in ideas with some modern movies. So the philosophy has the opportunity space to influence something in cinema. So these are the multidisciplinary areas that we have the opportunity space to explore, but unfortunately the world has begun to quietly explore. Towards this, I think that a time has come when what Maharshi Yaska did with Nirukta is probably needed for all modern disciplines, a kind of a multitude of dictionaries of concepts that are related to various disciplines and also multidisciplinary concepts, a different kind of organization and pedagogy of Sanskrit and the vocabulary for multidisciplinary thinking. That will make a very big difference, because that will rally around the rest of the world also, apart from the Sanskrit universities. Many Western universities kind of invite
professors of practice from various disciplines into their universities, even if they are from other disciplines. That is also another opportunity space to invite computer science professors who are Sanskrit oriented into Sanskrit universities and so on. So that is another way in which multidisciplinarity will kind of evolve. Finally, I suggest that we have to move towards kind of a national mission for Sanskrit to rally around rest of the student community to also begin, unless the base of Sanskrit knowledge is increased, it's going to be harder and harder. So a national mission for Sanskrit kind of will really give a boost to multidisciplinary thinking. So I would like to end by saying that the dimension of multidisciplinary studies needs to be furthered, and the time is, of course, very ripe for us to move further, but it's just that the pedagogy and the conceptual vocabulary needs to be reorganized for us to achieve that. Dhanyavad. Thank you, sir. अधुना अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः आचार्यः मुरली मनोहर पाठकवर्याः श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्यान् सम्प्रार्थये। सच्चिदानंद रूपाय सृष्टि स्थित्यंतकारिणे नमः कृष्णाय देवाय पूर्णाय परमात्मने। अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलनस्य उपक्रमे पंचोपरि शततमे उपक्रमे बहवः नूतनाः प्रकल्पाः संयोजिताः इति ध्यायं ध्यायं मनो नः मोदते तमाम। एतेष्व उपक्रमेषु इदं प्रथमतया अद्य कुलपतीनां महत्वपूर्णं कंचन विषय मुरीकृत्य सम्मेलनं जायमानमस्तीति अपि ध्यात्वा अत्र सर्वेभ्योऽपि आयोजकेभ्यः भूयसो धन्यवादान् दित्सन् किंचित ब्रुवे। अत्र अद्यतनीयः विषयः योऽस्ति अस्माकं पुरतः बहुविषयकत्वं शास्त्राणां विश्वविद्यालयानां प्राचीन पारंपरिक विश्वविद्यालयानां बहुविषयकत्वं मन्ये तत्र द्वेधं वर्तते। प्रथमतया अस्माकं पारंपरिकेषु विश्वविद्यालयेषु यानि शास्त्राणि अध्याप्यन्ते पाठ्यन्ते ये च पारंपरिकाः विषयाः सन्ति तत्र तत्र विषयेषु अन्येषां शास्त्रान्तराणां क्वचन निवेशः स्यात् इति प्रथमः कश्चन कल्पः। अपरतश्च अस्माकं विश्वविद्यालये शास्त्ररक्षा पुरस्सरं पारंपरिक विषय रक्षण पुरस्सरं ये आधुनिकाः विषयाः आधुनिकेषु विश्वविद्यालयेषु प्रचलन्ति तान् विषयान् अधिकृत्य तेषामपि स्थापना क्रियताम्। अथ च तत्र तत्र विषयेषु भारतीय संस्कृत विद्यासु ये संदर्भाः ये विषयाः उपलब्धाः वा सन्ति तेषां विषयाणां तत्र सन्निवेशः क्रियताम्। यथा समाजशास्त्रं पाठ्यते चेत् भारतीय समाजशास्त्रं किं, राजनीतिशास्त्रं पाठ्यते चेत् भारतीय राजनीतिशास्त्रं किं, तत्र भौतिक विज्ञानं पाठ्यते चेत् भौतिक विज्ञानस्य ये अंशाः वेदेषु उपनिषत्सु पुराणेषु अस्माकं प्राक्तन ग्रन्थेषु दरीदृश्यन्ते तेषां तत्र मूल पाठ दृशा निवेशः कर्तव्येति अस्माभिः सर्वैरेव चिन्तनीयम्। अत्र प्रायः त्रयोदश विद्वांसः कुलपतयः स्वकीयान् भावान् प्रकटीकृतवन्तः। तान् सर्वान् समाश्रित्य किञ्चित् ब्रूयां चेत् महान् कालः होरावधिकः कालः अपेक्षितो भविष्यति। किन्तु समेषां भवतां राष्ट्रीय विदुषां राष्ट्रव्यापी विदुषां समक्षं प्रस्तावममुं प्रस्तोतु कामोऽस्मि यत् केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः अथ च श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः उभौ मिलित्वा यदि देहल्यां
समेषां सर्वानेव कुलपतीन् आकार्य अथ च NEP मध्ये राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ ये नोडल अधिकारिणः सन्ति, ये च समन्वयकाः सन्ति, तान् सर्वान् आहूय दिनद्वयात्मकं दिवसत्रयात्मकं वा काचन संगोष्ठी अस्माभिः आयोजिता चेत् पुष्कलः समयः सर्वेभ्योऽपि विश्वविद्यालयेभ्यः दीयताम्। तत्र कश्चन निष्कर्षः यः आयास्यति सः निष्कर्षः अथवा तं निष्कर्षमादाय अस्माभिः सर्वैरेव पाठ्यक्रम निर्माणं क्रियते चेत् महान् लाभः स्यात्। राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः कृते अस्माकं कृते राष्ट्रस्य कृते संस्कृतस्य कृते च महान् लाभः भविष्यति इति मम अभ्यर्थना। अतः अत्राधिकमनुच्य मात्रम् एतावद्भिरेव वचोभिः स्वकीयं हार्दम् अभिव्यज्य अहं स्वकीयां वाचम् अवसाययामि इति क्षम्। धन्यवादाः। संस्कृते विभिन्नविषयकः पाठ्यक्रमः कथं भवेत् इति मार्गदर्शनं प्रादुः विभिन्नविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः। तेषां समेषामपि एकतन्त्रेण अहं धन्यवादम् आधमन्यञ्च बिभर्मि। धन्यवादाः। अधुना अहं सर्वान् कुलपतिवर्यान् सम्प्रार्थये। वैदिकसंशोधनमण्डलस्य केचन ग्रन्थाः वर्तन्ते, तेषां ग्रन्थानाम् आविष्करणाय सर्वान् कुलपतिवर्यान् अहं सम्प्रार्थये। प्रथमः ग्रन्थः डिस्क्रिप्टिव् कैटलॉग ऑफ वैदिक संशोधन मंडल, पाथवे टू आरण्यकास, अ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ मैनस्क्रिप्ट्स, रिव्यू ऑफ सम सेलेक्टेड राइटिंग ऑफ आल्फ्रेड हेलिब्रंड, अग्निचयन विमर्श, प्रकाशन प्रकाशिका, शास्त्र पद्धति इन मराठी, श्री वाजसेनीय संहिता, आरण्यका पाठः। इमे ग्रन्थाः अधुना प्रकाशनमायान्ति। वयमपि करतलध्वन्या एतेषाम् अभिनन्दनं करिष्यामः। एवमेव वैदिकसंशोधनमण्डलद्वारा वैदिकगणितविषयम् अधिकृत्य पाठ्यक्रमोऽपि अनुपदमेव आरप्स्यते। तत्रापि भवन्तः अहमहमेकया भागं गृह्णन्तु, पाठ्यक्रमस्य अध्ययनं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। पुनरेकवारं सर्वेभ्यः कुलपतिवर्येभ्यः धन्यवादाः। ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಬರೆದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಬಾರದು. ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವಾದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯದ ಈ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರೆದು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಶ್ಲೋಕದಂತೆ ಬರೆದು 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬರೆದದ್ದು, ಅಜ್ಜ ಬರೆದದ್ದು, ಪಿಜ್ಜ ಬರೆದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಪೂಜ್ಯತೆ ಬಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಇಡೀ ವಂಶಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯ ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರವಾಗಬಾರದು, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಾನಿ, 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಬರೆದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು, ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಬಾರದು, ಜಾಗೃತಿ